jou naar de kluis stel. Voor de rest van de operatie ben jij de bal. Begrepen, Bentley. Ik ga er nu naartoe. Over de muren van het fort komen mag geen probleem zijn. Thanks for the good Het luck, gaat Doc. nu lekker. Zorg dat You know, iedereen erbij would blijft. be Inderdaad. Artillerie. would be a pretty good idea to Uitstekend. put that song as your bit reward sound, or like the bit sound, or maybe a donation sound. Oké, dit is de misdaad van de eeuw. Hi, En de Chiz. bal is in beweging. Agent Schatje, neem je positie in voor het sleur 86. Over. Ik heb ze in beeld. De bal is gestopt met rollen. We hebben een versperring. Ik ga wel. No, I was just, you know, talking in general. Eerste is weg. Tweede bent is omhoog. Derde de lucht in. Stroomboorbal. Over. Agent Oude Kei, laat maar vallen. Oh ja, heb ik hem. Laat maar gaan, Oude Kei. De bal is in positie. Oké, Papa. Mooi werk. De bal heeft de baan. Over. Bal vraagt om deur via agent Monarch. Over. So there's the pause strats. Lucas found new strats for laptop retrieval. Might be finally able to gold it with AB. Ik heb de deur in het vizier. Goed geschoten. And Attentie. De bal nadert het land. Agent Zeeduivel, ben je klaar? Harpoen geweer geladen. Agent Zeeduivel, oh, actie. fuck. Eerste is neer. Ik zie dat allebei de krachtvelden plat liggen. Goed werk, Zeeduivel. Uiteraard. Hoe is het met je vrouw, Roberts? Oh, heel goed, dokter M. Aardig dat u dat vraagt. Dank u wel. En je zoon, hoe heet hij? Mike? Mark, meneer. Ook goed, hoor. Wat jammer dat je ze nooit meer terug zult zien. Well, rude Ik heb daar to straks answer een to drankje you directly. Sorry, Roberts, maar I ik tolereer have geen not slechte tried those prestaties. strats, but I have tried De them for beveiligingscode Rock Run. 1, 2, 3 veranderen toen je het nieuwe systeem Just had for a geïnstalleerd. slight bit. Ik ga beter mijn best doen. Nee, je gaat dood. Zie je binnenkort. Thanks for the good luck, warrior. Hi, Lopo. Ja, lekker water in het lab. Ik kom naar beneden. Oh, Yes, I got an insane 0.07 seconds PB after implementing new strats that save like 1 second to a second and a half. Net voorbij deze kabels. Ik ben op weg naar jouw positie om de buit te halen. Over. Oh nee. Rusty. Uit met die beveiligingscode. See? The PB is arguably worse than the one I had before it in performance. Cooper. Yeah. Sly Cooper. Yes, a zei, PB is a nieuwe drager PB. van de stad. Yes. Hier heb ik de Oh, buit. quad hundo. Hi Ella, maar Deze thank you for the good kruis luck. is van de familie Cooper. Zo. Hij mag hier niet komen. Nee, naïef jongetje. Jij mag hier Quad niet hundo komen. Ik ben de eigenaar next van year, dit eiland. Dit but fort is van quad mij any en percent alles hier is van this year, mij. totally. We're gonna do it. We're gonna fucking do it. Nu dus ook. At the end of the next month. Geef mij die staf. Sorry, vriend. Dat is een erfstuk. Koop maar een kopie in een souvenirwinkel. So apparently Sonic wanted to have his quad hundo on his birthday, 25th, I believe. Ik kan je niet springen. Slecht, slecht. Het loopt
So we're not gonna have it on that day. Maybe very soon. Very close to that. We zijn bijna veilig. Het werkt niet. Red jezelf. Als hij wil eten, eet hij dit maar. Well, rude. You should be the one to find out what happens. What Honda race? Yeah, it would just explode. Hou vol, Sly. Hou Hi, vol. Ragu. Het was zoals ze altijd zeggen. Je leven flitst echt aan je voorbij. Daar was het allemaal. Vanaf mijn kindertijd. Oh, Ik I'm werd geboren comparing in to een some familie of van vele worst. generaties meesterdieven. En ik zou de naam Oh, Cooper and the gaan sum of verkiezen. worst is fucked because I clear my sum of best all the time. Or like, basically have it as a separate entity entirely. Maar het lot besliste anders. Ik werd van mijn On an kindertijd Excel beroofd file, toen een I just meedogenloze copy bende paste ons the huis accurate aanviel. golds on top of the ones that the auto splitter split. Although with this new PC, the Het auto weeshuis splitter waar is ik a terecht lot kwam, was niet more alleen maar accurate. slecht. Daar leerde ik mijn vrienden voor het It's- leven kennen. Bentley, die is altijd te denken It went geweest. from plus minus En 2 Murray, seconds de to, doener. I mean plus minus 0.2 seconds to plus We bleven minus bij elkaar en onze techniek, ons zelfvertrouwen 0.05. en onze dievenreputatie groeiden met elke overval. We dachten dat het altijd goed zou gaan en dat het geluk ons nooit in de steek zou laten. Got dat sub 1 maakt het minute nog in moeilijker Rock Run, you toen alles mean? ineens Yeah, misging. Rude, you should try to grind Rock Run too. Toen ontmoette ik die man, I recommend. McSweeney, die beweerde lid te zijn geweest van Augie mijn is vaders already bende in showing hun hoogtijdagen. prowess. He's come to grind Gauntlet Ze and zitten Rock over de Run hele too. wereld kraken. Once again, Verzamelde talloze they're the waardevolle go-to voorwerpen. challenges. I Toen mean, vertelde full McSweeney game me run in over de under 1 Cooperkluis. minute, okay. Blijkbaar hadden mijn vader en al mijn andere The two voorouders best hun rijkdommen MTC's. generaties lang op een geheime plek verstopt. Ze hadden elk hun schat verborgen achter een deur die, als But McSweeney's yeah, you should verhaal think klopt, about it as a alleen door een gauntlet Cooper kan worden practice. geopend. You know, practicing Rock Run Aan de hand van also een paar pays off aanwijzingen in van Gauntlet, vertrokken we naar het geheime eiland waar de Yes. kluis was. I guess. Maybe. Daar bleek al iemand met de naam Dr. M te bivakeren. Yeah, Augie. It's fine. Hij probeerde But, blijkbaar al jaren het ding te kraken but you know, en was nice to gefrustreerd see en paranoïde geworden. MTC action too. Hij had een fort And voor you know, zichzelf it's gebouwd. IOs are Zo fun in Sly 3. ondoordringbaar als Fort Knox. IMO, especially when your PB is Binnenkomen not kon alleen met super precisie optimized, so it's creativiteit hard to en niet te vergeten PB. een heel leger meesterdieven. But Zoveel talent bij like, elkaar otherwise, brengen it's zou pretty niet makkelijk fun zijn. Maar to om in do het Sly 3 Cooperkluis te komen challenges because mijn you can erfenis improve in your handen te PB krijgen, low-key pretty was ik fast. You bereid can like de prijs te betalen. you can be in the VC and stuff. You don't have to even concentrate that much on the runs because they're so short. So they just come and go. Oh yeah. I totally fucked up the strat. I forgot how to do it. Als we bij de VC. Cooperkluis komen, I moeten we was onze talking nieuwe from techniek Augie's Deze plek point zal of view. goed op de proef stellen. Ik neem aan dat deze Trying to relate. trainingen starten. Dat klopt. Daarmee start je stoomcursussen in meesterdiefstal. Ik ga naar de controlekamer en dan gaan we beginnen. Kom maar op, ik ben klaar. Oké, alle grote dieven hebben één ding gemeen. Yeah, me and Augie, we did it already back in 2018 or Gebruik something de like that. rechteranaloge joystick om rond te kijken in de gevarenkamer. Probeer het Cooper-teken te vinden dat ik projecteer. Goed, druk nu de linker analoge joystick omlaag om een wegwijzer te activeren. Dat is handig. Inderdaad, deze holografische tekens zijn een handig middel Hmm. om de weg te vinden in het veld. Zie je hoe het logo naar de bestemming March gaat? 2018. Nog eens een paar keer op de linker analoge joystick om het in de vingers te krijgen. Oké, ga naar de weg. Ik heb een nieuwe missie You know, geprogrammeerd. Perfect. Talking about Rock Run, Iedereen weet dat het dak de beste
This was kind of funny, but niet zijn nek breekt voor hij er is. I think I actually got a new PB, which also happened to be a record at the time for Rock Run. In that race, Oké, Bentley, wat nu? Zoals je weet kun je goed wachten. it was like a 46-48. Laat me raden, met de rechte analoge joystick? Ja, probeer het teken dat ik dan Otherwise, the run was just horrible. omhoog naar die pilaar. Dan projecteer ik een nieuw teken. It was like a 103 something. Goed, gebruik al deze vaardigheden en ga naar de overige weg. The Sly 2 New Year's race? Holy Met de fuck. linker analoge joystick en rondkijkt. Mooi, 1 minder. That was quite something. Goed gedaan, Hi, Frizz. Sly. Je bent er. Je bent nu klaar voor de navigatie. I remember going for the watermill proxy in EP7 and it backfiring horribly. Veel vaardigheden geleerd door de Thieves But you know, I was already 10 minutes behind the kijken of je het allemaal nog weet. Finnish PB, the 514 that I got in an Independence Day, Op landen met je just like a month ago, something Eitje, like ik that. spring en dan druk ik op de cirkeltoets. Precies. Probeer eens op dat andere platform te komen. Ziet er goed uit, Sly. Je weet dat ik graag op grote hoogte werk. Ja, maar wat vind je van krappe ruimtes? Probeer door het kleine gat in die muur te komen. Druk op de cirkeltoets. The Hazy als je Room erbij bent action. om erin te kruipen. Goed werk, Sly. Jij bent de naam Cooper echt waardig. Echt waardig. New Year's race this time. Gotta remember to use the beaver pulse buffer strats for start episode. Dieven van wereldklasse. Een groep specialisten, elk met hun eigen unieke talent. Het was duidelijk dat we Murray terug moesten krijgen. Slide to We always. misten niet alleen een goede vriend, Always. zijn brute kracht was ook al vaak onze redding geweest. Not happening. Toen Slumen. Bentley gewond was geraakt Sad bij de business. fokwerkoperatie, gaf Murray zichzelf de schuld en verliet hij het team. We probeerden hem te troosten, maar hij moest gewoon een tijdje alleen Okay, zijn. I guess I could get Hij some zei dat hij Pepsi zijn Max. spirituele centrum moest vinden. I bought 8 liters. We hoorden dat Murray in Earlier de Australische today. Outback was beland, waar hij de mystieke droomtijd bestudeerde bij een aboriginal guru. Het leek allemaal vrij goed te gaan. Onze leraar stuurde hem zelfs op een walkabout naar allerlei plekken op de wereld om de training te voltooien. Volgens de laatste berichten is Murray gezien in het mooie Italiaanse Venetië. Maar wat hij daar doet is een raadsel. Ik hoop maar dat hij de lokale maffiabaas Octavio niet voor de voeten loopt. Als jongen was hij al een beroemdheid in de buurt. Iedereen hoorde hem graag opera zingen. En hij was voorbestemd om de volgende grote tenor te worden. Maar toen zijn carrière net van de grond kwam, veranderde de muzikale voorkeur. Ineens was rockmuziek alles. En luisterde niemand meer naar opera. You know what would be an interesting category for Gauntlet? Hij had nog maar een paar fans. En door deze mafiosi rolde hij erin. Like a category where you play Gauntlet back to back Het with was different gevaarlijk om op zijn strats terrein and te different komen. power-up Maar dat hadden we restrictions. ervoor over om het goed te maken met Murray. You'd have the only paraglider, then you'd have like paraglider and the disguise, which is which is gadgetless required any percent, because the any percent with cheese doesn't have. Better at this than I thought. Gezien Murray's criminele verleden... The lijkt het disguise. logisch om de zoektocht te... Bij die enorme koepel is het politiebureau van Venetië. Hi Sammy, Agenten thanks for the good maakten luck. blijkbaar graag indruk. Ik vrees dat dit niks wordt. Don Octavio maakt de dienst uit in deze buurt. Zijn veiligheidsdienst patrouilleren hier.
niet de politie. Gesnapt. You know, the Zo te zien kan ik gauntlet weer. strats with only paraglider are kinda interesting compared to Niet opklimmen. Ah, kom op, the vriend. any percent Niets is strats, onmogelijk. which would be possible otherwise. Because with only paraglider, you know, skipping the tower in the Tennessee section that you have to climb up the 2 ropes. I could not pull it off, even though I still think it might be possible with only paraglider, but you can definitely skip that, climbing up that tower, if you have a disguise, aka any percent required power-ups. No additional power-ups, not even feral Zit nog pounds. steeds vast, zie ik. With a disguise jump, Laten we ophouden met schelden en ter zake komen. Je bent op that's zoek naar actually Mary, quite hè? easy. Sorry, maar ik heb liever dat je gepakt wordt. Bewaking! Politia! Wacht. Als die smeersen mij So the opsluiten, only kan ik paraglider nog strats bevrijden. and routes still differ from Maar de smerissen zouden wij alweer oppakken any voor percent inspectie strats, was. no En dan additional krijg je de gadgets. dubbele straf. Gruwel. Because of disguise De jumps. aandacht van de agenten Disguise trek en jumps. wegren. Zodra zij buiten op mij staan te schieten, kun jij ontsnappen. Dat vind ik nog eens een goed plan. And then there would be feral pounds only. Then there would be only feral pounds and rocket boots. Oké, mooi. Dat andere slot lijkt me geen If you probleem. want Dat krijg ik to wel get met de to the hand over. nitty-gritty, you could have like feral pounds, rocket boots, and jump attack levels 1, 2, 3. Because Skyrocket does allow other strats to be used. Maybe Shadow Pounds, like Shadow Power level 1, and then ultimately Push Attack. Hi Burke, thank you for the good luck. Mooi werk. Hi Honkus, thanks for the good luck. En bevrijd hem. Als hij woord houdt, Cheers zullen we Mary guys, heel snel cheers. spreken. Aan de slag maar weer. Goed, waar was ik? Even geduld, de stroom slaat weer op tilt. Dat is in een paar minuten weer verholpen. Zorg maar dat je onder hun bureau zit als het licht weer aangaat. Also gotta implement the equip strats Sonic reminded me about. I kinda knew, but I had totally forgotten, which made me do some unoptimal stuff in any percent streams. Kun je deze kokosnoot echt kraken? Hi Walbo. Tuurlijk, dat is niet zo moeilijk. Cool. Laat het maar schijnen, vriend. Ik beloof je, als je mij vrij krijgt, breng ik je naar die dik... Ik doe wat ik beloofd heb en leid de smeris af, zodat jij kunt ontsnappen. Is goed. Geen zorgen, geen stress. Ik regel meteen een ontmoeting met Murray. But Kom naar de Rialto-broeg. Beroemd monument. yeah, so about the equips. People are always talking about, I've heard people talk many times over that. What's the optimal way to equip gadgets in this game? Grijpen, mannen. En weg And, ben ik. well, I'm gonna tell you a spoiler. It doesn't really matter what you do. Because you can utilize 2 places in the game what literally obsoletes all the time loss for the Jij different hebt wel lef om naar mijn hoofdkwartier te komen. different gadget equipped possibilities, and they're in Frame Team Belgium and grapple cam braking for Bentley. Dirk, waar is dat keizermeisje van vroeger gebleven? You can just equip the gadgets during the looting animation, because it doesn't lose any time. The looting animation will still go on in the background. Jij bent de enige man voor wie ik oog heb. So you have like 2.3 seconds of time to equip the gadgets however you desire. And it's not gonna lose any time. Hoe of laat ben je van mij?
Oh. Well, thank you, Rude. Oh, thank you, Hontits. Dat gat werkt twee kanten Oh, op. thank you, Bert. Maar, vlucht maar het rioling, rat dat je bent. I would like to wish you good luck in the speedrun of Sly 3 Honor Among Thieves video game from my childhood that I used to play a lot. Je zit echt helemaal in het droomtijdgedoe, hè? Mijn hoofd is helder. Als een woud na een bosbrand. Oh, thank you, Luister, Oggy. Murray, je moet weer bij het team komen. Dat gedoe met Bentley, dat was niet jouw schuld. Hij is echt I would niet like to wish you Sorry, Sly. good luck in Sly 3 Honor Among Thieves by Sucker Punch, remastered by Sansaru Games, published by Sonic Entertainment for the Sony Entertainment PlayStation 2, remastered for the Sony Weet je zeker Entertainment dat Bentley PlayStation had 3. gezegd dat je in het water moest gaan liggen tot je niet meer zwart That zag? was not a really good Oggy impression. I'm gonna give Sorry. you Vertel guys me that. alles. Ik heb je gemist, vriend. Nou, dat is een lang, bijzonder verhaal. Heb je Little kalkoen? Easter egg. That's a really catchy song, I have to admit. So you could pause buffer the main menu, the title screen, but the thing is we have to press start twice. So it's probably just best to mash start there because of that. Okay. Hey Sly, kom eens hierheen. Volgens mijn bronnen heeft Octavio Hi, Liampo. de grondelbende ingehuurd The om Pingu paramedica Man. uit te schakelen. De blauwe adders, Interesting. die lui zijn lastig. We moeten ze tegenhouden, voor ze haar te pakken krijgen. Ze Wait, is bezig met haar patrouille. I actually Dus de bought boeven zijn vast a vlakbij. Pingu Ben al weg. fabric Zorg jij maar dat je even een overall politieboot aan de praat patch krijgt voor ik er ben. for my girlfriend. Eens kijken. Ik kruis de blauwe draad Recently. met de rode draad en tada! Precies op tijd. Daar zijn de adders. Nice Ik meet. schiet, jij stuurt Sly. It was kind of cute. It was in the package though. A lot of other overall patches too. Er is veel scheepvaart. We moeten springen en zigzaggen. Anders zijn we. Sorry Sly, mijn geweer is oververhit. Ik moet korte salvo's maken. Eén blauwe adder minder. Goed geschoten, Bentley. Goed gedaan. Tot zover de blauwe adders. Weer een patrouille zonder iets te zien. A fursuit. Mooi, maar I meant like, you know, those small, those. Je liep daar te rennen. Onze eigen That's a nice meme. I meant those small fabric patches that we put on our university overalls. You know, you've seen me put the red overalls on, you've seen me tell stories about the overall patches. It's one of those. It's a Pingu overall patch. A fursuit?
Oh my god. Okay. Sag. Let op, Sly. Ik heb een radiobericht onderschept van een van Octavio's mannen. De Tom komt naar jouw positie. Mooi. Zal ik hem pakken? Nee, we hebben bewijs nodig dat hij achter deze dierbende zit. Met een paar belastende foto's kunnen we de politie op het spoor zetten en een einde maken aan deze onzin. Nooit Probably gedacht dat we ooit de timed it politie zouden helpen. incorrectly Echt niet? as well. Ik dacht dat je inspecteur Fox That graag might have hielp. worked with a Ach better ja, timing zij even is though I anders. jumped De from meeste that agenten side. zijn niet zo. Ik weet niet, aantrekkelijk. Pas op, daar komt hij. Okay. Wat verachtelijk. Maak een Bring foto out the voor hij klaar is. popcorns. Dit is perfect. Gebruik je contactkijker om foto's te maken. Uitstekend. Zo nog een paar. En die vent is goed zuur. Volg hem. Misschien gaat hij nog meer vervuilen. Okay. I didn't know where Octavio was there. Hoewel, nu is het eerder een vogelval. Hij is weer onderweg. Ga zo door, Sly. Dit is heel goed werk. Okay. Okay, well, that was quite interesting. Zo'n mooie watermolen volgooien met vieze. Should be an instant fail. Volg maar. We moeten zorgen dat deze vreselijke vervuiling goed wordt vastgelegd. Hij is bezig met een hendel, maar er is nergens Oké, meer. Nog niet. Maar toch maar een foto. Hij is iets aan het doen. Maar wat? Niet te geloven. Hi, Stevens. Dat aquarium. Al die arme vissen. Hoe
Damn, Augie. misdaad te laten plegen. Tell me that you had exactly 500 there. Zullen de mensen de waarheid kennen? Dat zijn jouw foto's. Ja, met mij. Geef me die technicus eens. Sly, probeer die auto waar Octavio in rijdt te volgen. Damn. Moeten ze het telefoongesprek afluisteren? $4.99. Lijkt nogal belangrijk. Unoptimal chatter. Unoptimal Twitch chatter. God damn it. Luister, John. This is gonna lose like 10 seconds probably. We got a lot of loots. Couple bronze though, and that guy had loot. But yeah. How's the run going so far? Well, it's just fine. Ik ga weer opera-fans van hen maken. Oké, tot ziens dan maar. Rat. Hij heeft een beroemde kermisattractie veranderd in een misdadig apparaat. Breek het besturingspaneel open met je staf. Ik kom de boel wel een beetje opleggen. There were some clutch moments in that Octavio snap, but it was just fine after Met all. de duistere kant van elektrotechniek. Een stel onschuldige vissen vermoorden, hè? Zo is het goed. Freeze is in the frickin' premiere, nice, dude, nice. Okay, that was more than 10 seconds apparently, but okay. 395. So yeah, that 13.5 seconds lost was totally worth it. Wat is het plan? Totally worth it. Kunt krijgen bij een van Octavio's computers. Good in Kan ik coins. zijn file Really leggen good coin en count. alles over zijn operatie lezen. Oké. Weet je waar we naar binnen kunnen? De voordeur lijkt me niet de veiligste optie. Dat houten luik lijkt me een ideale manier om binnen te glippen. Ga erheen. Dan zien we elkaar over een paar minuten. Okay. Ik weet dat Octavio 3D-technologie gebruikt om zijn First, Thsi and Bentley seek Murray, who had left the team due to guilt for causing Bentley's leg injury, which would end up paralyzing him. They learn about a mob boss, Octavio, who operates in Venice, Italy, where Murray was. Sly finds Dimitri in its... okay, let's play the game. Om deze deur te openen, moeten we precies 1, 2, 3. Mooi. Blijkbaar is Octavio dol op dit 3D gesynchroniseerde beveiligingssysteem. Aan de slag. 1, 2, 3. Oké. Wah, met mijn booster red ik het niet tot de volgende deur. Ik heb deze rolstoel flink uitgebreid. Maar ik heb niets ingebouwd waarmee ik door dit kanaal kan varen. Maak je geen zorgen, vriend. Ik vind wel een manier om over te Yeah, steken. Dus dat is cheers, niet genoeg guys. boten om een mooie brug voor je te maken. Oké, ik wacht al op je teken. Goedenavond, mijn goede bondgenoten Octavio. Ik kan jullie tot mijn grote genoegen mededelen dat de teerzuigniveaus hoger zijn dan ooit. Helaas moet ik constateren dat sommigen van jullie niet in de maat hebben gespeeld als beginner. Ik wil Marco, Rafael en Julius direct in de hoofdruimte zien.
hulp, Fly. Misschien kan ik iets terugdoen met een paar welgemikte explosieven. Cans are better. You know, that's another preference thing. Depends. Oké, achteruit. Bedankt, maat. Okay, this just backfired horribly. Deze deur is gemaakt van 10 centimeter dik kogelvrij plexiglas. Daar doen mijn bommen niets All the decisions there en kunt omzeilen via die ventilatieschacht. to not take damage. Wasted. Bedankt, vriend. Aan de beveiliging te zien komen we dichterbij. Op scherp. Zet de horloges gelijk en... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fuck off, We Bentley. zijn binnen. Just fuck off, dude. Fuck off, man. That was like maybe framed too early. Ja, een Wurlitzer 700. Daar kan ik gemakkelijk in. Ach, als jij je maar vermaakt, dat is het belangrijkste. Op een paar spannende momenten na verliep die inbraak best soepel. Het is nog niet voorbij. Hack het systeem, dan zijn we hier weg. Oh, ik trek de informatie over Octavio's operatie zo uit het fossiele systeem. Wat? Een vertrager? Sorry. Indringers. 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 Op de helft. Indringers. Okay, coin count looking pretty nice, yes. Shit. Indringers. Zo dichtbij. And this is gonna be the last guy. Download voltooid. Nu kunnen we erachter komen. Thankfully, wat Octavio PB didn't have a precies good van plan is. split here either. Barely a fight. Yeah, you just hit her like, even casually, you just hit her like 4 times. And that's it. Weak motherfucker. Yeah. Even Raleigh takes 5 hits. Okay. So, we buy a B. Okay, I'm just gonna wait here. Druk op de L1-toets om de balvorm aan te nemen. Druk op de X-toets als je neerkomt om hoog te stuiteren. Oriënteer markeringen waarmee je de diervaten kunt vinden.
airtime. Dit is goed, Murray. Die teervaten I got like 118 airtime in the all MTC PB, and it totally had like one stupid extra bounce there. Completely unnecessary. Goed gestuiterd, makker. Je krijgt het nu echt goed te pakken. Die groep van Teer valt er echt goed van langs. Op een vreedzame manier natuurlijk. Thank you, Mr. Rude. Ga zo door. Oh no. De milieubeweging je Okay, eeuwig just dankbaar barely zijn. made it. Okay, yeah. This ending kind of sucked. Dat is de laatste. Ik meen het. Goed werk, Murray. Het is goed je weer in actie te zien. Ach ja. Yes, Ik heb mijn exactly. vrienden echt niet vergeten. So, Ik speel I guess the gewoon alle toughest dagen. guy from the group are the final two bosses. Like, at least Panda King can take some hits, and Clockwork. But, like, that's kind of interesting, since Panda King was supposed to be the first boss. And, Panda King's boss fight is arguably the easiest as well. So it makes sense that he would have been the first boss, but then again, he takes a lot of hits. Dat ik 5 He's stronger than the 3 bosses before him. Nu die apenhuurlingen erbij betrekken. And then Clockwork takes like a shit ton. Agenten hebben al genoeg schurken in Venetië. Knocked out with a stick. Wielded by a scrawny rat. Ik ben geen echte agent, maar ik heb ook gevoelens. En die heb je net gekwetst. Heb je het tegen mij, gek? Want ik hoef geen afspraakje, hè? Hier, pak aan, schot. Dit was een goed plan, Bentley. We kunnen nu op ons gemak toekijken. Dank je. Dank Ik ben je. nogal trots op mijn slinkse plannetjes tegenwoordig. Yeah, best split times is also Als er vuur ligt, just is er een dead. kans van 93% dat Carmelita de Vincinetti-bende komt uitschakelen. Goed bedacht. I had to loot in this comparison, there's no way. Inspecteur Fox, wat goed dat u er bent. Ik heb mijn handen vol Oké. aan dat stuk Vincinetti tuig. Hou vol, soldaat. Samen rekenen we wel met hem af. Leer hem maar eens een lesje. Even maar van langs. Goed zo. Inspector Fox, ik zit in de knel in sector 4. Ik heb een versterking nodig. Oh ja. Die Vincinetti-lui zijn overal. Ik red het niet lang meer zonder extra vuurkracht. Heel goed geschoten. Die vent gaat bijna neer. Goed gericht. We hebben hem bijna. Ik zit zwaar in de problemen. Hi, Fire. And hello, Mr. Food Chip. Aim assist. You know, you know, the beta didn't used to have that. Alle sectoren zijn gestabiliseerd. Er is geen aanwezigheid van Actually. meer gedetecteerd. Goed zo, mannen. Voor huurlingen hebben jullie... There still veel wasn't a meer name dan assist in the beta. trots op jullie. Better at this than I thought. Okay, he's going for the skip, guys. He's going for the skip. He's going for the skip now. Okay.
erg subtiel, continu bewaking. Yeah, van it's een good that they koffiehuis changed that. I think the aim assist was Zijn zich nog beter kind of like Zijn bewakers moeten zelfs elkaar controleren. integrated before that. En bij de blauwdrukken willen komen, mogen Yeah. we absoluut niet opvallen. zetten. Ik Like, snap het. Ik benadruk in the het beta, van vermomming en like doe Carmelita alles could wat ik aim, als de kust veilig but is, there wasn't ga je an, naar binnen. you know, En an je aim drukt de blauwdrukken. assist Zolang ik visible buiten on sta, zal screen, niemand but merken dat er iets aan de hand is. Je kunt je... there clearly was some aim assist still in the beta. Reuzenrad wachtwoorden. En It's snel. kind of weird. Hebbers, hier is het. Sopraan, alt, sopraan. Oké, jij bent dus echt die aflosser. Fijn dat je zo vroeg bent. Ik heb plannen vanavond, hè. Carnaval. Hey, is that, eh? You know, that Dutch guard sounds awfully like a Canadian to me. Many commands. We can't stop them. Sorry hoor. Ga naar binnen en grijp die blauwdrukken. Er kan elk moment weer een patrouille komen. Sonic! With the raid! Too many men, he commands! Thank you, Sonic. Tell me about your stream. Nog nooit een koffiehuis met volledige laserbeveiliging gezien. Octavio is echt ouderwets als hij een kluis achter een schilderij gebruikt. Mijn vader brak die aan de lopende band open. De truc is de combinatie vinden die ergens verborgen is in het schilderij. Het is even zoeken, maar hij moet erin 12 angry men. Huh? Huh? Goed werk. Nog niets te zien hiervoor. And I have AB. Gotta remember that I have AB. Half hundo of which game? Oh, slide 3. Okay. And I guess you're gonna do the second half tomorrow, maybe? Probably? Overgenomen, kijk naar binnen. Yeah, I Tweede couplet. asked the Zelf als question eerst. before I read the message entirely. So I saw Lucas do Little Strat in episode 4 and get a job. Did a disguise jump basically. When he got out of the costume, he spammed X. I don't know if that's faster or not, Bas, but it sopraan. definitely gave more height and get a job. Mama maakte vanavond spaghetti en ik rammel. Ik ga 3, nee, misschien wel 4 borden liggen. Oh, Jij houdt wel okay, van haar Sonic. So in like 3 sections, Ik wil wel in dat saus although begraven it's a worden half run. You're gonna do it in like 3 parts maybe. But yeah, sounds good. So the quad hondo is still gonna be on August 25th, right? Problemen met die vent? Right? Hij wou begraven worden in zijn moeders pasta. Because I thought about doing my quad any percent on 26th or 27th, most likely. Gotta check the date still. Oh, 26th. Oh, technically a maybe. Weet je, Ja. ik moet er gewoon steeds aan denken. Heb Oké, jij ooit sounds zulke good. lekkere pastasaus geproefd? Ik wil je natuurlijk check the niet afleiden of calendars zo, maar too. ik geloof echt niet dat ik ooit zoiets lekkers heb gegeten. Missen wij soms een heel universum aan smaken? Oké, 2 van de 3 zijn bijna klaar, partner. Let's check it. The calendar. So yeah, Weet je, misschien is 20 ergens een on the goed Italiaans weekend. restaurant. Hou op over die saus. We're gonna go all in with the Factas on the weekend 27th, 28th, 29th of August. Je hebt gelijk. We hebben nog 1 koffiehuis te gaan. Dan zijn we klaar. Ja, dat klinkt tenminste verstandig. Welcome back, En dan Lucas. gaan we eten. So on the weekend, 27th, 28th, 29th. A lot of Facta action, probably. Hé, jij. Wat is het carnavalswachtwoord? Wachtwoord wordt verzonden. Tenor, bas, tenor. Ja,
Ja, je kent de code. Maar wat Yeah. is mijn bijnaam? Er staat maar Thanks, één Sonic. Tony B op de loonlijst en ik ben It was a beroemd in de quick familie. point grind. It was literally the second attempt. That reminds me to upload some clips for you soon. Like the first attempt that I did, it got like fucking insane last ship sailing right off the bat, so I was like fucking monk-icing the entire run, like holy shit, this pace is insane. Praat met de andere bewakers in de buurt. Zien of die de bijnaam van Tony B kennen. Halt! Wat is Octavio's huiswachtwoord? Hier is het wachtwoord, Sly. Tenor, sopraan, tenor, sopraan. But then ultimately, that attempt sound locked in Big Air in China. Tony B. Die kanon But the next is er attempt mee. right after that, even though the last ship sailing was like 30 seconds worse, it was still a better run at that point. So Jij daar. Wat was het wachtwoord van gisteren? Hebbes, hier is het. Alt, tenor, tenor, alt. Oké. Ja, dat yeah, is so I het was like wachtwoord. 135 Ik ahead er wel eens, weet je. Heb ik ook until the gelezen. sound Kijk, locked, but then the Big next Air run, bijnaam like the Tony PB B. right after that, was like 2 minutes and 11 seconds Kok ahead. noemt zichzelf graag So, Tony, de killer At that B. point, even though the last ship sailing was 30 seconds Dat worse vind ik nou ook. Goed with zo. that attempt. Je hebt de bijnaam. Je kunt komen. Hey, So jij. yeah, 46 definitely doable. Ja, hier is het. Alt, alt, bas, bas. Ja. Nou, ventje, wat is mijn bijnaam? Kom op. But you know, Iedereen kent that Tony PB, Killer the B. 4750, still has a lot of Schrik van elke great speeltuin van hier tot moments. Sicilië. Has a lot of good splits though. Ik hoef Like tenminste niet op wacht te staan tijdens het carnaval. Wie lacht One er Woman nou? Army was fucking insane, Toevallig. and it had a really good Octavio fight, sub 1. Doe er niet te lang over. Als die vent terugkomt, ben ik hier weg. Wolf Rampage was good. Not insane though, but pretty good. Je hebt echt talent voor die kunstontcijfering, Bentley. Het kost mij altijd een minuut of 20 om die dingen uit te zoeken. Jij vliegt er gewoon doorheen. Okay, I gotta be fast here, I think. Gonna get wrecked by the spotlight. Het was vastgekoppeld aan een alarm. Okay. Host? We moeten ons verstoppen in de schuilplaats. Want dat alarm trekt allerlei I bewakers can't aan. see the one viewer We hebben hosts. het blauwdrukken van I de actually Thieves. cannot see them. Ons werk hier zit erop. We moeten hier wegwezen. Probably should have boosted. Okay, and then run bomb. Slide De 2 veiligheid van de schuilplaats. right after this game. Okay. Guess we're doing this GSM strats. Oh, and also my coin count is actually horrendous right now. Ik heb deze vuurwerkraam overgenomen als hoofdkwartier voor onze volgende klus. There's no way we're getting to 600 after Hungry Croc. But maybe after Lemon Ik Rage. snap het. Als er niemand komt die hij Because kan I've afpersen thought om about zijn this plan om and de gebouwen te laten zakken, waarom zou hij dan One, demonstreren? it's because my autosplitter doesn't work if I buy at the start of episode 3. And 2, it's kind of nice to buy in episode 2 Operation. Die krachtig genoeg zijn. The last time I ran Slide 2, it was exactly about 2 years ago. Beetje weinig lont. Dan zal ik snel Ja. zijn. Plaats je dynamiet als je vlakbij het anker bent. Of kaboom, overal stukjes wasbeer. Oh, thanks, Sonic. Uitstekend. Enige reclame minder die de horizon vervuilt. Lot to learn in Slide 2, but it's like an hour shorter than Slide 3. Ik heb een andere staaf TNT klaar liggen. En de wind staat in de juiste richting voor fase 2 van onze aanval. Dat explosief was best heftig. Het was een I swear, thanks for the good bij luck. dit brute beest. Denk hier niet te licht over.
Hij heeft een langere I loop. mean, yeah, and when that PB was set, we knew that stealth slide would save time, but I opted not to use it. Hi Bassman, thanks for the good luck. Okay, let's try the GSM and guard for us. Okay, got a 1, but... Okay. Schiet op, voordat de wind van richting verandert. Haha, Dodge Master 69. meegevoerd door de wind en ruikt het Octavio wordt. Gotta watch out for Carmelita when I go back. De burg deel 2. Nou vervloekt, de wind gaat liggen. De ballon blijft hangen. Sorry vriend, probeer omhoog te klimmen en de ballon los te slaan. Ik zal een nieuw explosief in elkaar zetten voor het bord. Wat jammer, ik had die ballon echt graag zien branden. Dat is zo'n fascinerende chemische reactie. Met de ferme klap van je stap krijg je de ballon wel los. Still have to tell myself to play it safe with the cutscene skip setup, even though We zijn vandaag gesloten. this could still gold, technically. Kom snel hierheen. Okay, and where is Carm? Where is Help, Sly. Die vent is Carmelita? Ik heb hem buiten gesloten. Maar... Oh nee. Oh, not in sight. Sly, hij trapt de deur in. Waar ben je nou? Help Oké. alsjeblieft. Yeah, just come here. Sly! Schok aan! Barrière instellen! I could have went for it. I could have ascended, Activeer! Laat me los. but you know. Geriatrische schurk. Och, dicht en normaal doen! Try to not be greedy there with the gold potential. Laat maar komen! Pas maar op. Ik krijg je nog wel. I think in an episode run I definitely would have gone for it. Already from that position. Sly, schiet nou toch op. Bek dicht, hapje! Aan dat ding! Wil je dit eens, Maxon? Kom maar halen! Dit vergeet ik niet. I don't know, Burke. Zijn er geweest? At least to a 556. I want at least a 556, but I know I can get a 555 at least. I know I can get it, but I don't know if I'm willing to grind for it. Better at this than I thought. And even if everything works out, a 554. Sure. Hello, this is Face Clan. We're calling Pororama. Thanks, Bats. Thanks for the invitation. Am I finally in a team? Did I get in? Oh, and that golded. Nice. Still. That run and bomb still golded. I made a mistake when climbing the tower. Nice meme. Reattached on the same pole. Pretty good. But yeah, I still don't have any coins. So... not looking hot in terms of coin count at the moment. Okay, let's see. Okay. Okay, sure.
Sylva's ring. Binnen een paar minuten hier komen voor het operaconcert. Yeah, so like 2 minutes would be fine. Er is Ja. niemand komen luisteren. 2 minutes Geen is publiek, dus geen just fine. vernietigingsdemonstratie. Maar om de klus af te maken... I'd be fine with it. I'd be fine with a 555. Imagine like 555, 55. That would be pretty cool. En dan wij binnen door de zijde. Geen probleem, senor. Let's just take this. Why not? Totally worth it. Hé, jij. Pompenkamer, wachtwoord. Ja, hier is het. Oh, you mean like, yeah, episode 5 once had a time of 55-55 as the record. It was my PB back in 2018. I grinded for a 55 already in 2018. Blijf hier vermomd. Anders mislukt de operatie zeker. $240. Reed, where are you? Where are you at, bro? Where are you at, man? Een deur met 2 knoppen. Ik bedenk wel iets. Geef me wat tijd. 240. Jij. Jij. Ik herken je niet. Wat is het geheime sopraanwachtwoord? Ja, hier is het. Tenor, bas, tenor, tenor. Oké, geef door aan de andere bewakers dat onder geen enkele voorwaarde gestoord mag worden tijdens mijn comeback-concert. Dat is goed, meneer. Ik verheug me ontzettend op uw optreden. Zodra ik klaar ben in de pompkamer, kom ik naar het Sonic podium. is in the preview. Zou u mij misschien even kunnen helpen met deze veiligheidsdeur met 2 knoppen? Natuurlijk. Een Natuurlijk. mede-muziekliefhebber wil ik graag een handje helpen. Op 3. 1, 2, 3. Schiet wel op daar. Je mag het niet missen. You know, that might be a strat, you know, because Sly bonks on the roof. He's gonna land on the ground faster too, I guess. Goed je te zien, vriend. I don't know if that's faster. It looked kind of weirdly somehow, maybe a bit faster, I don't know. We moeten opschieten nu het concert er begonnen is. Heb jij de bommen bij de hand? Als ik de 6 steerpijpen heb opgeblazen, moet de pomp zijn zuigkracht verliezen. Goed, als de I bommen have to admit, this is a good start, but I haven't looted that much, so it's understandable. We moeten op schema blijven. Outside of Octavia's net. Lijkt me moeilijk. Komt misschien meer bommen. We hebben gezelschap. Ga door met de veerpijp. Dit wordt nog riskant. Dit begint menens te worden. Schiet maar op met die pijpen. Nog maar 1 pijp. Goed werk, partner. Is er nog tijd om Octavio's concert te zien? We're into the Lala, guys. Kloppen dat hij nu een aria zingen die oorspronkelijk geschreven is als een duet. So yeah, that was like 22 seconds behind gold, but looted 2 guards, so understandable. Very understandable. It's just fine. New stuff on Sly Golds. Unleash the Sonic! Natuurlijk, hij is een muzikant. Hij zal dolblij zijn met een lyrisch contrapunt. Ga klaarstaan om de kroonluchter te laten vallen als ik hem eronder heb gelokt. The Gems invasion of episode 2 has started. So it begins. Meneer de tomatenbemester. Ben je Tomatenbemester. Ik kon het niet laten je te overtroeven in je grote liefde. Opera zingen. Ben je ook zanger? Goed, er komt zo een duet. Kom maar op, opa. Ik zing je zo onder de tafel. Op, opa. Hi Veda, thanks for the good luck. Yeah, for Sly 4, I'm probably gonna learn the new stuff for the Effecta.
at least the ICSSs. Don't know about the bomb things. The one in Shell-Shocked Heart would be probably pretty useful, though. Makes the strat a lot easier, apparently. And then, of course, Juggling Act has a lot of stuff. Not sure if I'm gonna learn all that. And because it's a marathon setting, I don't know if I should actually even try to go for them. Because it'll be like fucking 14, 15 hours into the run anyways, so... probably might not be a good idea to try new stuff, but... Like the Paris ICSS, totally gonna go for that one, and the episode 1 Operation ICSS, totally gonna go for that one too. And the Phobos, Skip and Shell-Shock Heart, totally. Oh yeah, and then the Tennessee proxy in the epilogue, which is apparently easy now with the bites roll strat. Among other things. Dude, Juggling Act in Sly 4 is like fucking Cairo or Gauntlet in Sly 2 and 3 now. Like, Breakout is kinda... In Breakout, there's a couple of cutscenes you have to skip, otherwise it would be fine, and there are guards present, but the thing with Juggling Act is that there are no guards, which is the staple of platforming, you know, in Gauntlet and Cairo. So, in terms of that, a Juggling Act interior section is more comparable to Gauntlet or Cairo. Ze blijven ook nooit staan. Ik stuur, jij schiet. Yeah, they are pretty tricky, all those strats. Sorry, For Cooper. sure. Dit keer heb ik je omsingeld. Kun je echt niet sneller? Dit is het. Schiet zijn motor kapot. Dan hebben we hem. Het kanaal zit vol politie. We zitten diep in de problemen. Hij is onbestuurbaar. Hier komt een abrupte stop. Nee, meer naar links, idioot. Zo verongelukken we. Het is over, Octavio. Je bent verslagen. Geef ons de ontploffingsschakelaar. Dan schudden we samen de jute af. Achtervolg je me daarvoor? Goed, kerel. Ik heb hier 6 maanden aan gewerkt. Maar wat dan nog? Ik heb nog wel meer van die dingen. Zagen jullie die boot op hol slaan en springen en tegen dat ding knallen? Verwoesting! Zo cool! Vond je dat cool, stuk tuig? Jij monster. Hou op. Hou op. Murray, je moet me helpen. Ik heb nog nooit iemand zo snel zien gaan. Octavio is oud, maar hij kan het nog. Kom, we pakken hem samen. Maar, ik heb mijn goeroe beloofd geweld af te zweren. En het water is nog zwart. Het zal zo helder worden. Echt waar. Pak hem nou maar. Je hebt gelijk dat je bang bent, nijlpaard. Had je rolstoelvriend ook moeten zijn. Murray. Help. Back, boys. Dat gaat Oh, te cool. ver. Ik Hello. los mijn tanden met Hello. jouw ruggengraat.
Yeah, it's easier to land on this side of it. Yeah. Hij is te snel. Lok hem de teerpoel in, dan vertraagt hij wel. Yeah, and just kind of on the side of it because the Ik zag meer kranen bij het politiebureau. yeah, it's kind of weird how the collision is located there, I guess. Oh, the gondola cycle. You given me the gondola. The game is giving me the gondola. Jullie hebben misschien Damn. meer teer, maar ik hou me niet meer in. Luister naar het lied van jullie dood. De Murray kent maar één lied. De triomfantelijke hoorpartij van zijn triomf. Hou je mond, Dombo, en sterf! Okay. Fuck. Nee. Ik ga naar de volgende teerkraan. Oh my god, this second phase is horrible. Absolute trash. Ik ben klaar. Lok hem erin. Dat was het dan. De oude garde ligt eruit. Tijd voor de nieuwe generatie. Inderdaad, hier ben ik. Helemaal. Kom op, Murray. Ik heb de ontploffingsschakelaar. We halen Bentley en smeren hem. De smeren ze komen eraan. Yep. Yep. Okay, 30 seconds ahead with manageable coin count. Not bad. Not bad. First EP2. Friday evening. Even leek het weer net als vroeger. De bende was weer in actie. Maar beetje bij beetje ontdekten we dat Murray het er moeilijk mee had. So, Zonder toestemming van de goeroe om te stoppen met what zijn was that droomtijdtraining voelde hij EP1 zich niet op zijn gemak in de anyways? bende. Let's check real We quick. wisten dat we hem moesten helpen. Dus we pakten onze spullen, zochten wat vermommingen en gingen naar de Australische Outback. Onderweg vertelde Murray 100 uit over de bijzondere gaven van zijn leraar. Blijkbaar kon die goeroe geweldige dingen. Hij gebruikte de droomtijd om perfect in zijn omgeving op te gaan. En zelfs de gedachte So I guess om that was personen like a met low zwakke geesten over te nemen. 57 or like a mid/low 57. Lower Als half. ook maar de helft van de verhalen 57, waar like was, 57, wilde ik 25, die graag episode doen. 1 probably. Onze bende moest uitbreiden om in de Cooperkluis te kunnen komen. En die goeroe, die Outback mysticus, leek me de beste recruut die er bestond. Maar toen we in de Outback aankwamen, ontdekten we met een schok dat de Knisthonk. zaken waren veranderd. En de goeroe was nergens te vinden.
episode 2. That's like 4, right? Yeah. Okay, pause buffer strats for the win. The only reason it would not work is that if you start holding start when the animated cutscene is still going on. Better at this than I thought. Easy 0.3 second gold. Op zoek naar een paal. Pas op, ze zullen een aanspraak hard verdedigen. Mijn meester brengt de meeste tijd door in die grot met uitkijken over de vallei en nadenken. Insane gold. Pause buffer strats for the win. Hem gaat vertellen dat ik bij mijn training wil stoppen. Geen probleem, vriend. Ik wil hem graag ontmoeten. Iemand die jij meester noemt, dat is niet zomaar een vent. Oh, hij is geweldig. Hij kruipt Sounds in je hoofd good, en zorgt dat Mr. je helemaal Powerman. doordraait. Geweldig. Rock run, no gadgets. Except that there basically is one power up and it's the Venice disguise. Nou, dat is een The hulp. Venice Maar er is hij disguise. tegenwoordig nooit meer, vanwege de stank. De stank? Dat is een lang verhaal. Ik heb me een maand moeten verontschuldigen voor hij weer tegen me wilde praten. Wat had je gedaan? Het onuitsprekelijke, Sly. Het onuitsprekelijke. Nou, fijn dat je erover gesproken hebt. Ik ga naar de hut. Het stikt hier van de muurijzers. De mijnwerkers gebruiken die vast om hun boren op te hijsen. Zo te zien kun je weer eens oefenen met rotsklimmen. Sorry, Murray. Er is niemand thuis en zo te zien heeft de goeroe hier met iets... Sly apologizes Ik begin te from vermoeden dat de Mr. mijnwerkers hem te pakken hebben Merkulis. genomen. Dat zou best kunnen. Dat zij binnenkwamen en kwaad werden en schreeuwden. En hij heel kalm bleef en dat zij woedend werden. En dat hij dan een middenweg zocht. En zij doordraaiden en alles aan puin sloegen en hem meesleepten. Waar zouden ze hem heen gebracht kunnen hebben? Once I actually De remember meester is er geweest. in this Zal ik je job Bentley even geven? that Ik weet het on my way gezien de indeling to the next checkpoint there was a dingo dat ze dat gebied met that had hoge loot hekken omgebracht walking to the optimal direction and I looted him and it was a Zo te zien kan fucking ik gold ook hier die rots medal daaronder. Dat lijkt me geen or something like that. Or not, maybe not gold medal, maybe even a, daarmee de goeroe hebben gevonden. you know, goede tip. a ruby. Bedankt, vriend. I don't know, but something just fucking insane. Now it could have happened here, but no loot. Mijnwerkers hebben geen respect voor de heilige plaatsen van de aboriginals. Ze boren overal in. Ayers Rock, Kings Canyon, Wade Rock. De culturele ongevoeligheid is Fucked up. mogelijk. Oh no, what a choke, what an absolute horrendous fucking choke. Okay, we're just gonna take this. That was so bad, that was so fucking bad. Oh, fucking hell, dude. Jij bent vast goed. Pain. Ik ben een goede vriend van Murray. Hij vraagt me een missie om te stoppen met de training. Goed, ik zal je bevrijden. Dan gaan we met hem praten. Such an easy little skip, dude. Wil je echt niet weg zonder je spulletjes? Ja, ik zie dat de mijnwerkers het land hier goed te grazen hebben genomen. Wat de maansteen en de wandelstok betreft, mijn bende en ik zijn heel goed in het terugstelen van onterecht afgenomen spullen. That's the first legit mistake in the run. And did it twice. I guess I was over optimistic about the distance with the disguise jump back up. Should have went to the position that I had with the second attempt, with the first attempt.
20 seconds. 20 seconds in search for the guru. Oh my god. Nerveus bent om je leraar weer te zien. Maar hij wil graag dat jij en ik hem afzonderlijk bezoeken. Zonder de goeroe was ik niet de Murray geworden die voor je staat. Ik weet alleen niet zo zeker of hij blij is met mijn persoonlijke ontwikkeling. Waar heb je het over? Je hebt de aboriginal balvorm heel effectief gebruikt in Venetië. Hij is vast trots op je. Misschien, maar ik verloor mijn zelfbeheersing en vocht bij Octavio. Om mij te helpen. De goeroe ziet vast graag dat vrienden voor elkaar opnemen. Ga deze grot naar binnen. Dan kom je bij hem uit. Oké, Bentley. De grot in. Loot. There's nothing this guy has. Yeah, well, that's kind of the usual what it comes to Speedrun.com. Maar met wachters gooien kan natuurlijk ook. Shitty website. Yeah, I mean, the build isn't that strong. Dan ram ik hem gewoon in. Wat heb je aan vuisten als Some je time geen ago, staat actually a lot of time ago. Hij is te dik, zelfs voor jou. Nee, Yeah, a long time ago. moeten we overdrukken. I don't actually remember when it was, but there was some things that changed with it. Like moderator audio logs, for example, the information of like the date and time of the run disappeared. Pas op, They weren't in the ga je bestuiteren. they weren't in the audit logs anymore. Which is kind of very sad for history preservation. Yeah, Sonic. I can agree with that. Ja, die zit, stomme zuiger. Got the momentum preserved after exited ball form there. Weer een gesloten deur. Om deze te openen moet je alle drie de zuigers tegelijk overbelasten. Yeah, that sounds kind of BS, Sonic, when you think about it. 20 plugins. My god. Het is gelukt. 3 tegen Sonic 1 has them en all toch heb je plugins je lesje in geleerd, a zuiger. fucking ultimate. I mean, you know, Wow. Thanos with his Hij is vast gauntlet goed door een glove. masker van donkere 20 little plugins there Sonic is holding. Imagine. Het maakt de drager dus veel groter. Infinity En ook veel Gauntlet, agressiever, yeah. denk ik. Ik kan hem wel aan. Mijn ontmoeting met de goeroe wordt niet gedwarsboomd door een gek met een masker. Zelfs als je zou winnen, kon je nergens naartoe. De deur heeft een elektronisch nachtslot. Dit hele gebied draait op één circuit. Zelfs de boren zijn eraan gekoppeld. Dan gooi ik die grapjas in de boren. Dan gaat
gaat het circuit misschien stuk. Probeer maar. Okay, and that car did not have loot. Hou vol. Er is al wat schade. 1 voor kapot. Nog 2 te gaan. Nog maar 1. Mijn hemel! Dat masker kan rennen. Dat kan het mijne niet. Intrigerend. Ga door naar de goeroe. Die weet er misschien meer over. De deuren moeten open kunnen nu het bord... Make the porridge joke. I'm gonna throw this bitch to porridge. Yes. Ah, open! Because Pori meaning drill is actually a city name in Finland. Lol. Ik wil graag... Ik verzoek u... Sonic, that's an interesting one. I think you probably should do it, you know. En we hadden gehoopt dat u ook mee zou komen. Wammetjie? U zou het geweldig vinden. We hebben zoveel lol. I do know Seek and Destroy. Mijnwerkers, gyrocopters en het I can't do the original Hatfield pitch for it though, from the 80s. Dat beloof ik. I'm gonna have to do some Bedankt, Guru. Ik ben ook blij u te zien. older versions of it, if that's the case. Hey Sonic. Sonic wants Seek and Destroy by Metallica, 1983, kill 'em all. This is easy. We're scanning the scene in the city tonight. We're looking for you to start up a fight. There's an evil feeling in our brains, but there's nothing new. You know it drives us insane. Running, on our way hiding, you will pay dying 1,000 deaths. Running, on our way hiding, you will be dying 1,000 deaths. Searching, seek and destroy. Searching, seek and destroy. Mijnwerkers uit Eershoek te verdrijven. Daarvoor moeten we deze boy hier wel dieper in We're gonna do the next verse after this little section here. Om bij de boorbediening te kunnen komen. Yeah, rip Cliff Burton. Dan kan Murray beginnen met fase 2 van mijn We're gonna continue. I'm not done yet. There is no escape, and that's for sure. This is the end, we won't take any more. Say goodbye to the world you live in. You've always been taking, and now you're giving. Running, on our way hiding. You will pay dying 1,000 deaths. Running, on our way hiding. You will be pay dying 1,000 deaths. Searching, seek and destroy. Searching, seek and destroy. Searching, seek and destroy. Searching, seek and destroy. Okay, we're done. Kunnen we de mijnwerkers niet wegjagen? De besturing van de truck is simpel. Houd de X-toets ingedrukt om vooruit te gaan. En de veertoets weg. Zo te zien komen er meer naar de oppervlakte. Okay, interesting spawn. Wow, hebben ze. Duikel. Het gaat goed. Ja. Dat zijn al 5 gooien. Ga zo door. Daar gaan we. You fucking Dodge Master. Ja.
weerstand. Hurry, wacht eens even. Volgens mijn sensoren wordt de ondergrondse beweging minder. We moeten dieper boren om de schorpioenen naar buiten te 5 krijgen. points short. Je moet naar de top van de boortoren klimmen en de dieptebegrenzen opheffen. Yeah, Oké, Bentley. might Ik ga al. happen. Het werkt. Wacht eens even. Het water rondom de toren loopt weg. Very much worth Je banden van to nu af backlog the alleen deck. maar afkoelen door schorpioenen Deck, te yeah. verpletteren. Geen probleem, Bentley. Ik heb de smaak nu helemaal te pakken. How often do I stream? Well, that varies a lot. That depends. Time of year. Depends on a lot of Aan things. de rol. Laat die blauwe maar lopen. Die zijn alleen goed om je banden af te koelen. Okay. Hup, bent voor mij. Okay. Daar gaan we. Laat die blauwe maar lopen. Die zijn alleen goed om je banden af te koelen. Oh ja. Nice. Oh, I missed that blue one. That's bad. Okay. Hup. Daar gaan we. Mooi. Nog maar een paar. En dan kunnen we Eersblok gaan zuiveren. Laat die blauwe maar lopen. Shut up, Je Bentley. banden af te koelen. Ja. Laat die blauwe maar lopen. Die zijn alleen goed om je banden af te koelen. Good second phase. Goed gedaan, Murray. Rijd die truck vol Good big truck. achteruit naar Good trucking, boys. Good trucking. de niet zo vriendelijke vracht. Nee, nee. Reuzenschorpioenen. Hey Remo, don't bother trapping the blue ones. They're only good to cool your tires. I mean, the objective is to, you know, take out as many of the blue scorpions too as possible when you're driving around. So, I don't give a shit, bro. Well, that one clip from Mr. Halligan is the only time I've ever seen it. Literally. Never seen it anywhere else. Yeah, 614, that's pretty good. Dancing Queen. That's not a metal song, so thankfully I don't have to sing that shit. Okay. We were on the verge of greatness. We were that close. I choked. Could I please get, like, more loot here? Wandelstok en maansteen af. Zonder die Little dingen is cow, het fuck. gewoon machteloos. Fuck. Aangezien het mijnwerkers zijn, hebben ze die spullen vast in een van deze grotten verstopt. Dat is Yeah, een Halligan locatie, didn't want know. er lopen heel wat kerels It didn't rond know om zich that aan te if you graven. just waited out, De meest waarschijnlijke then the kandidaat job is would deze fail. mijnschacht. Daar lopen zo te zien de meeste arbeiders in en uit. Goede plek om te Understandable. beginnen. Ik ga al. Okay. None of those two had Die loot. grotten zijn vast donker. Fuck. Met je verbeteringsbril kun je beter zien waar je bent. Als ze hier zijn, liggen de spullen van de goeroe vast achter in deze grot. Ik hou er niet van om de omgeving overhoop te halen. Maar deze grotten zitten vol met opaal. Ik snap wel waarom die mijnwerkers zo fanatiek zijn.
tijd om je terug te 948. You know, Lucas, it takes time, but you can get it down. It just takes some time. It's kind of annoying at first, but Als ik hem buiten in de zon kan krijgen, moet hij you know, uit. give it a few hours and it'll be good. Yes, I did that totally for coins. Yes, absolutely. I think it took me, when I started practicing for the all any percent with cheats, it took me like 2 hours to even finish a run that I was happy with, and it was a 408 or something like that. Then the next run was a 356. And the one after that was the 352. So, and yeah, no. It was a 408, then a 401, then 356, and no, a 354, and then 352. Yeah, I'm misremembering a lot of numbers there. Gelukkig zou de maatsteen van de goeroe genoeg licht moeten geven om te kunnen zien. Pas op waar je loopt. Die wijnschachten zijn diep. I'd like some coins. Wat zou er zo bijzonder zijn aan deze stad? Weer een booby trap. Last ship sailing. Die lui zijn paranoïde. En zo te horen hebben ze versterking. I don't see that being Er faster. gaat niets boven een horde boze dingo's om het allemaal Or, wat you know, spannender maybe. te maken. You can try it out. Just go to a 1v1. Okay, game. Sure. Root goodbye ground. What are you saving up for? Yes. Okay, A-B time with Bentley, I guess. Insane movement. 13k left. 23, okay. Gegroet, o goeroe van de steen. Murray heeft Eersrok gezuiverd. Everyone's En ik just krijg saving de their hele wandelstok points. en maansteen. Dude. De tijd voor de ontsnapping is gekomen. Dank u, dat is heel vriendelijk. Maar zeg, Yeah, the physics difference is a big thing. I mean, if you're just in Gauntlet, your muscle memory is just telling you that, wait, the jump physics are gonna work differently than earlier in the 80% run. Air Hey, physics. dat is waar. Wacht, dan komt een wachter. Meester, houd L1 toe. Wat is hij nou? Meester, u bent geweldeloos. We gaan de mijnwerkers een lesje leren. Op naar de woorden. Bentley heeft een zwakke plek gevonden. It would probably be a better backup to just ditch that guard and get another guard somewhere else. Okay. Okay, that was very interesting. This split is looking kind of hazardous at the moment. Hi, Pack. Inderdaad, die borenvernietigen het hele land.
And hi. Ze lijken van onderen vrij zwak te zijn. Ram er een wachter tegenaan. Dan stort het hele gevaart in elkaar. Oh ja, sommige Crown. dingen veranderen nooit. Ended up only getting one guard. Satch. What is with all these kangaroos, dude? Daar gaat hij. Oh ja, die lui zijn de sigaar. Oh no, the guard is gonna spot me. Okay, this is not great. Meester, u bent geweldig. Ga zo door. Bentley heeft nog een plan om de mijnwerkers This plate has been very messy. Just run, holy shit. My god, that's like 30 seconds behind gold. Nee. Why? Als u een paar wachters daarheen stuurt om hem in elkaar te rammen. Ah, dat hij. So yeah, very bad. De mijnmachines zijn gestopt. De droomtijdgeesten zijn tevreden. Dancing Queen. You know, it's kind of funny because I thought about having another channel point reward for another thing I could put on my head. And I'm gonna tell you a story about that. So, it would be a tiara and Sami redeeming the Finnish flag. So, here we go. It would be a tiara, not a crown, but a tiara. You know exactly what I'm talking about? Yeah, you do. You totally do. Okay. Didn't have time to put in the fucking Tijd om een paar mijnwerkers uit de vergelijking te halen. Je weet toch dat ik niks van wiskunde snap? We moeten Yeah, that would be a Helemaal goed. Dat is echt iets voor mij. Dancing Queen. But I thought about not doing that because I already have the lucky, the cap, the white cap Hem leren dat mijnwerkers of being civilized, and then I have the crown. It would be a third one. I'm gonna tell you a story about that tiara. Why the fuck do I have a tiara in this apartment? It was because of a student event. So there was a uni student event where the freshman, the first year student, organized an event for the older students. Because before that point, we as older students had only organized events for the freshmen. So those freshmen did that event for us, and it was a prize there. It was a team competition. Whoa! Bro, what the fuck? Bij die mag deze tweeën. Lekker kauwen op die mijnwerken. Hier, proef dit eens. Oh ja, dat is lekker. Deze is klaar. Goed gedaan, Murray. What the fuck? Eén ding. Een lekkere grote zaklamp. Okay, we're not getting. Er heeft voor je gemarkeerd met de wegwijzer. You know what? Denk eraan. Je moet deze kerel besluiten. Okay, well. Om hem te kunnen pakken. Murray, je moet de mijnwerker met een zaklamp besluiten om hem vast te grijpen. Okay.
can. Dekking, Murray. Daar komt een wachter met het masker van donkere aarde. Eens kijken of al je werk met die krokodil nut heeft gehad. Vervloekt! Dat masker. Okay, so we're not gonna buy anything here. De maskers ontsnappen. I'd say that time loss in Hungry Croc is just mostly the bad coin count earlier, just creeping up and, you know, AB route being AB route. Die zijn aan de andere kant van So, deze grond. it's fine. Oh ja, Bentley had het over zware machines en verwoesting, dus ik ben erbij. Dat lijkt me iets voor jou. Ja, nou, precies. We gaan radioactieve olie zoeken, hè? Ik weet niet. Ik kan mijn aandacht nooit bij die presentaties houden. Niet tegen Bentley. So like, Ik zou niet durven. it was a team competition. We placed probably second or third in the overall competition, but we got a reward. We got rewarded for our costumes because there was also a costume theme, and the theme was Disney Plus. And we dressed up as Star Wars characters. I dressed up as Darth Vader. I actually have a really good Darth Vader costume. It's quite expensive too. Dit is makkelijk. Je bent er wel goed in. Princess, no, not that one. In our team we had Yoda, we had Palpatine, and then we had Rey. And then there was Darth Vader, which was me. 4 members in that Ik group. denk dat ik het wel door heb. Goed zo. Dat wil ik nog een keer zien. Geef toe, Bentley. Ik heb talent. Ik hoop het. Want zo te zien hebben de mijnwerkers Oh, het thanks, op onze Riley. munt. Thanks for the good luck. Verenigt de krachtcentrales met alles wat je maar vindt in het olieveld. When episode 8 is not being mean, I wonder. Het opruimen van wachters. Are you doing additional gadgets with the insane stuff? Or any percent strats? Insane stuff, aka thief reflexes and feral pounds. %. Riley's getting up. Riley's gearing up for the sub 5. 1 bron stroomt al, nog 2 te gaan. But yeah, it was an event where we just basically moved around the campus, and there were different assignments, tasks in different places, and then we just did the tasks and drank a lot of alcohol in the meantime. That was the event. This was pretty fun. We were just, you know, we had stereos, and we were just banging the Cantina theme remix super loud, and then we're just dancing and hopping around the entire campus. Looked pretty cool. I think we totally destroyed the costume competition part. Like almost everyone said that we had the best costumes. So, as a reward, we got awarded tiaras and a little shot of a banana liquor. Fucking banana liquor. Insane. That was the prize. But it was in a nice little can that was quite expensive, probably. A glass can. You know, kind of like a can where you store, like, I don't know, honey. But there was banana booze there. And then we got the tiaras.
That was the price. So yeah, pretty cheap shit, but you know, that's not the purpose. The purpose is to have fucking fun, bro. Okay. Yes, a jar. Thank you, Sonic. Thank you. Thank you. You know, sometimes I run out of words. Sometimes my English vocabulary is just, you know, sending 404 errors. Thank you. I've got a jar of fucking banana liquor. I can dig up the jar. It's like quite small. It's quite small and it looks kind of cute. I can do that in Lemon Rage cutscene. Or should I? No, I'm gonna go to the bathroom in the episode 3 start cutscene. Okay, where's the last guard coming? It's coming to the other. Alle oliebronnen actief zijn, gaan we door met fase 2. Waarin we... Ja, op naar het volgende olieveld. De brand in de olie. Sly, gooi een vuursteentje aan het einde van die lange plank. Murray, jij springt op het uiteinde en lanceert het steentje in de oliebronnen. De vonkjes zetten de boel dan in brand. Fik erin! Doem op bestelling! This is gonna be a fake gold, probably. Oh ja, daar gaan we. En nou branden, kring. En nu fase 3. Nu de olievelden branden, komt door het drukverschil de diep My actual episode run gold is like 639. It's probably gonna be like 640, 641. But you know, ideally I'd buy here, so. Oh, it was a 639, okay. Okay. Might not even be a fake gold, maybe. I was on a loot watch there. Oké, jongens, kijk stoer en maak je kwaad. I think Mr. Crown, your time's up. Niet of ik dat wel kan. Hoe maken jullie je kwaad? Zoek de lucifer in je ziel. Steek die aan en laat het vuur je ingewanden branden en je bloed koken. Ja, zo doe ik het ook ongeveer. Luister, ons doel is de mijnwerkers wegjagen en doe alles wat daarvoor nodig is. Where's my little jar? Where is it? Where the fuck is my jar? I've got a jar of something. I don't know where it is. Fucking hell. I don't know. Oh, there it is. I found it. There's the jar. Found it. Luister eens, tuig. Tijd om weg te wezen. Vanaf nu is de... I've got a jar of dirt. Stoere praat, joh. Okay. Maar we hebben Here's the geen jar. boodschap aan jou. Wij staan hier bekend om ons drinkvermogen. So this came with the tiara. There was banana liquor in this jar. I drank it immediately. As you can see, there's Goofy. Goofy is taped on it. It's kind of, yeah, it's a really small jar. Afgesproken en de verliezer vertrekt. Super cute. Okay. Op de plaatsen. Klaar? That's a gun. Drink maar op. Wacht, ik ben allergisch voor citroen. Hi Eber, thanks for the good luck. Slik door dat vocht. Okay, gotta remember once again how to do the cutscene skip here. It's gonna be interesting. Laat zien wie de baas is. Yo, Chib, welcome, welcome. Ad fundum, ad fundum. Het gaat goed.
Small glass jar. Blijf maar prutsen. Door blijven ademen. Wij winnen! Hij speelt vals. Die schildpad heeft meer gemorst dan opgedronken. En weet je wat we hier doen met valsspelers? Zet het hek aan, Broes. Wij zullen die valsspelers eens een lesje leren. Het is spannend. Sly, alles goed? Okay. Helemaal, vriend. Okay. Goeie Sly. Blijven maar komen. Gaat het nog, Mary? Voel me sterk. Aanschouw mijn verwoestende krachten. Oh. Hello there. Pak ze aan, makker. That's probably like 4. Five, 6, 7, 8, 10, 11. What's up, Murray? Ziet er goed uit, Mary. Goed zo. Nee. Nee. Okay. Missed the cutscenes. Ja, de Cooperbende zwaait de Oh scepter. well. Oh well. Wij deden de lakens uit. Wij hebben de zwaar. Wombo combo. Yeah. Played too risky. That's zien we hier what voorlopig happened niet meer basically. Jongens, Tried to go we hebben home. de grootste voor het laatst. It's fine though. Hij heeft dat rare It's just fine, geestenmasker though. op. Hij is vast helemaal opgefokt. We moeten samenwerken om hem uit te schakelen. Dat masker heeft een heleboel kracht. Kinza drogo mazadux. Yeah. Pakken nu hij gesust is. There's money for me here. Nice. Damn, not even 600? Paraat. Ik heb hier een vlag. Fuck. Kom is klaar. Een vlag. Bom in positie. Eindelijk. Die vent was het masker. Het ontsnapt. We hebben deze bar wel leeggeveegd, maar dat masker blijft problemen veroorzaken. We moeten het vernietigen. Still ahead.
Still ahead. Didn't even get 600. I guess I have to buy EP at the start of EP3. Even though, wait, fuck, I need 16 coins. I need 17 coins, I don't even have 600. Ask Guru for change. Yeah, we're gonna see if the guard has loot. Hopefully. Well, didn't. Je bent nog geen lid van het team, maar je moet ons helpen het masker van Donkraarde te vernietigen. Ha ja. I guess I'm just gonna buy Giro fucking komt er uitschakelen terwijl hij aan het denken is. Ha, hij gaat om. Fijn dat je het doet. paragliders then. Het is dat de gyrocopter een sensor heeft Only. die je maatsteen kan vinden. Only Zo paraglider. hebben ze je waarschijnlijk de vorige keer ook te pakken gekregen. Als je te dichtbij komt, zien ze je en verstoppen ze zich. Voor deze klus moet je er een paar wachters heen laten rennen en eraf springen voordat dat ding je vindt. Ram er een paar wachters tegenaan, dan valt het wel uit elkaar. Where is everyone? Where is literally everyone? Richt die mijnwerker en spring eraf met de driehoektoets. Goed zo, Goeroe. Nog een paar van zulke treffers en die gyrocopter is er geweest. Het ding loopt op zijn laatste benen. Ram er nog één wachter Where the tegenaan fuck en het is everyone? Aanschouw de verrijzing van Hi, de Dane. maangeest. The Dane. Are you from Denmark or something? Het zal zeker toehappen. Called out instantly. We hebben een probleempje, mensen. Blijkbaar heeft Carmelita ons eindelijk ingehaald. Jasses. We kunnen de operatie niet meer afblazen. We moeten haar maar ontwijken. Oké, ontwijken dan maar. Hou op met dollen en zoek dat masker. Het is dichtbij. Ik voel het. Lost 4 minutes in 2 hours. Damn. Heida, hoor we daar. Hier kom ik, meester. Yeah. This EP2 has been rough. Kun jij iets zien? Is het masker weg? Sly, zie jij wat? Ik zie het niet vanaf hier. Ik ga erheen. Cooper, ik dacht al dat je hier zou zijn. Carmelita, er zit iets op je gezicht volgens mij. Het is niet aardig om een meisje uit te lachen. But, Slaan! Dat is ook niet aardig. don't worry guys, there is a lot of time saved left in the run. Bentley, kan wel wat hulp gebruiken. Schiet deze paar verdovingspijlen in Carmelarga hier. Dan kunnen we het masker pakken. Eindelijk! De pijlen beginnen te werken. Of niet? De chemicaliën in mijn pijlen reageren op de een of andere manier met het masker. En maken haar nog groter. Wow, dat kun je wel zeggen, Bentley. Ze wordt echt gigantisch. Allemaal naar de grote truck. We moeten maar een beetje afstand houden. Misschien dat ze zo wel weer wat krimpt. I'm kind of horrified to see what kind of time this episode 2 is gonna be. Like, I could open up my stats right now and see
that. My. Dit is niet goed. Zo te zien heeft ze een wagen vol dynamiet te pakken. Ik zet stroom op de Supercloud 10.000. Houd daarmee de explosieven weg van onze truck. Misschien kun je ze teruggooien naar haar. Dan wordt ze wel rustig. Insecten? That my best episode 2 has been... What? Oh yeah, it's in the 60020 run, We gaan niet snel not in genoeg met de PB. truck. Hou je nu daar? PB actually had like a 50 seconds slower episode 2 than in the 60020. The 60020 had a 5132. Pak dat masker van donkere aarde. 5132 episode 2. Ik hou niet van haar. Oké, doet er niet toe. PB We has moeten dat masker afpakken. We 5221. moeten daar boven zien te komen. I think this is gonna be a 53 at best. Might even be a 54. I don't think so. Dat is niet zo gek idee. 54 would be Oh, jawel. really bad though. Heb jij een beter idee dan? Ja, maar dan hebben we een reuzenrobot nodig. Sorry. I mean, the big truck was good. I think every split in this episode lost a lot of time. I mean, Dark Caves was fine, I guess. It had one loot, and the big truck was good, but every other split was pretty bad in some way or another. Jet mazzel. Zo te zien zit het masker aan elke kant Hi, van Hex. de benen. Well, Als je we're raakt, ahead. slaat Or ze we were weg ahead. en stoot ze We're not gonna be ahead here. Language change. En dan is het masker eraf. And now we're behind. Still some bad menuing. Well, thank you for the good luck. So let's see what kind of time was that EP. Okay. Bentley var helt besatt. Hver natt satt han og studerte tegningene over fortet til Dr. M, og lette etter en vei inn til Cooper-hvelvet. Snart skjønte han at jobben var umulig uten at vi fikk tak i en spesialist på fjernstyring. En ekspert som hadde bedre mekaniske ferdigheter og var enda flinkere til å fly enn ham selv. Etter mange ukers leting i tekniske praterom på nettet, fant han omsider en som var like smart som han selv. Det mekaniske geniet Penelope fra Holland.
Hun avslo høflig å bli med i gjengen vår. Hun sa at hun bare jobber for de beste. Hennes oppfatning av de beste var tydeligvis sjefen sin, den sorte baronen. Et par dager senere sendte Penelope oss et tilbud. Hvis vi kunne slå den sorte baronen i luftkamp, var det bevis på at vi visste hva vi drev med, og da skulle hun bli med oss. Så vi satte i gang. Vi hadde ikke et sekund å miste. Bentley og Murray bygde et fly, mens jeg fikk flysertifikat fortere enn rikinger for fritidsbåtsertifikat. Back with Pepsi Max. Vi ville bevise overfor Penelope Cheers. at Cooper-gjengen kunne ta utfordringen, selv om vi måtte lære underveis. Excuse me, what? So apparently that episode 2 was 52:59, so like 53 minutes flat. So it was only like 40 seconds worse than PB. But yeah, it was like 130 worse than my best EP. So I guess we're gonna... buy a paraglider here. That was an early split for sure, but I don't care. Wasn't a gold, so it doesn't matter. Hvis vi skal ha en sjanse i Aces-konkurransen, må vi få en oversikt over hva vi står overfor. Hva? Er konkurranseoppsettet hemmelig? Cheers. Før pleide deltakerne å gå ut om natten og sabotere flyene til konkurrentene før det store luftslaget. So yeah, Skjønner. Så nå er alt hemmelig, så ingen vet hvem de skal sabotere. probably lost like 40. Du er en god pilot, men vi har bare ett fly. Og det Missing kommer the til å være en cutscenes, hel haug med skip. fly der oppe. Normalt vil jeg komme Operation, med en sarkastisk bemerkning no om hvor guards glad jeg er for anywhere. at du stoler på meg. Men ærlig talt, det der Yeah. er dårlig odds. Men du kjenner meg. Well, Alltid welcome litt back, Rude. sabotasje. Godt å høre. Ok, oppsettet er hemmelig for pilotene. Men I actually probably broke even with PB because I bought here in PB as well. But I bought back then I bought both hover pack and paraglider. Now I only could afford paraglider. That's AB route to you. Ja visst. Hi, Vi Flozy. skyter hverandre i dag, og i morgen skyter vi hverandre i fillebiter. Dimitri, rart å se deg her. Visste ikke at du var flyinteressert. Som et diskotek med mange lys, jeg har mange fasetter. Det er bare å glemme å forstå den mystiske Dimitri, mann. Bentley mente at du kanskje hadde en kopi av turneringsoppsettet til ACS. I haven't Stemmer seen det? this before. No, they happy. Spørsmålstegnet uthevet. Hvorfor? Vi vet begge That's from the episode 5 outro cutscene. Sly looks up to Bentley and Penelope when Bentley hover packs the fuck off. Hun har øyne, ører og knyttnever. Dimitri blir ferska, og alt går ad undas. Kom igjen, Dimitri. En mann som deg kan vel ta deg av baronen? Du har den beste stilen av alle jeg kjenner. Stil, sier du? Du har rett. Hvis jeg har smartere klær, er jeg smartere i hodet. Alt dreier The Dane redeems the 3D glasses. eller om konkurranseoppsett. You got it. Men da skylder du Dimitri en tjeneste, ok? En tjeneste? Dette er ikke en liten I've seen that tjeneste before, som yes. vannfisken og matblomstene. Nei, man, dette er en blodpakt av den gamle skolen, som på film. Seriøst! Ok, Dimitri. Gi meg oppsettet, så skylder jeg deg en tjeneste. Remork Da har vi 3D en in chat! avtale. Du finner det bak et av de smakløse maleriene i hangaren til den sorte baronen. Det ligger i en safe. Kryptert lås, hva? Jeg kjenner en som kan fikse det. Pass dere! Her kommer sjefen!
Jeg ønsker herved mine høyt aktede kamerater velkommen til himmelhvelvingen. Velkommen til årets ACES. Hex wasn't here when Rude gave the gift bombs. I guess. Multiban. Isn't that also from the EP5 outro cutscene? When Dimitri is like, I'm the best guy in the world. And Panda King's like, what the fuck is this guy talking about? Oh, well, that's unfortunate. That was unfortunate. Eller da Portugal puttet rottegift i kaffemaskinen til mugshot. Ja da, det var veldig moro. Men i år det slutt. Dere kan reglene. Ingen Wow, imagine watching all the cutscenes in Sly 3 Honor Among Thieves. Animated cutscenes. Total length of all of them, maybe like 30 minutes. Fair play. Som i fjor og året før, bevis over hele kroppen. 20, probably closer to 20 than 30. Sov som gjess alle sammen. I morgen flyr dere som ørner. Katten. Rude with the katten. Kisuli. The best emote in Twitch. Er du der oppe? Enough with the sauce. Bruk bryteren som senker broen, så jeg kan komme meg opp. Beklager, Bentley. Ingen bryter her. Enough with the sauce. Det må være en bryter. We're on a job here. Thugs everywhere. Vent litt. Jeg har en idé. And then it cuts. Den faller. Primitivt, men effektivt. Takk. Ikke noe prob. So, Ser deg senere. I don't have hover pack. But I do have adrenaline burst. Weeb. If this was a Japanese game, I would be a weeb. Okay, gotta remember that. Actually don't have hover pack. Actually do not have freaking hover pack. Tried to do the double jump input, but I already touched the ground before it connected. Nice meme. Approximately? How the fuck should I know? How the fuck should I know about that? Lucas, how's the progress in Gauntlet?
Yeah, it's the 1k bit reward. Ser ut som partyløvene fra Island har sovnet allerede. På tide å låne en vikinghjelm. Hva trenger du meg til? Forslag til å dirke opp låsen og stjele den greia. Dette er ømtålige saker. De prøver å få Island beskyldt for noe de ikke har gjort. Hvis det er tegn til at døra har blitt brutt opp, kan folk komme til å tro at de er That uskyldige. password. Yes! Du har blitt sleip. Why does Ricky have that emote? Could anyone tell me why the background for why Ricky has that emote? Med ventilasjonssystemet til hotellet. Sly har Or skaffet en why flåte Ricky til made it, men er anyways. forsiktig. Andre piloter har laget trøbbel der nede før, og baronen har sikkert organisert vakthold. Får jeg lov til å ro båt? Nautisk! Murray, du bruker venstre analoge spak til å styre flåten. Trykk på X-knappen. The water is still green, but Murray is not pink. Murray is purple. Sly is still blue. This is the point when my hand becomes a bit tired. Da gjør det. Kom deg til ventilasjonssystemet på hotellet. Murray, du passer båten. Bra jobba! Du har nesten greid det. Pass på så du ikke vekker disse gutta. De er en paranoid gjeng og har sikkert satt opp noen primitive alarmer. Hei, Lars. Har du nøklene til rommet? Tja, vent litt. Ikke der. Har ikke du en? Bra jobba! Dra tilbake til Murray og flåten. Nei, det er du som er ansvarlig her. Vi bare banker på døra. Nei, alle sover. Jeg har ikke tenkt å vekke dem. Oh well. Ok, da går vi bare ned til resepsjonen. Well, bye Sonic. Beklager, kompis. Ventilportene flytta seg. Vi må rømme gjennom en annen tunnel. Men slapp av. Murray har overnaturlig retningssans. Nej.
Previews at Beauty versus the Beast. Now Road Rage. Bra jobba. Det var subtil roing. You got bored. Ja. Kan du plante hjelmen på det belgiske? Ja, kamerat! Her kommer gartneren! Okay, now. Yes. No. Should have checked that guard. Okay. This is kind of meta, though. It's kind of meta. Ødelegger du dem, krasjer flyet i bakken. Laserne kommer til å svi den flotte kroppen min! Stemmer. Du må krølle deg sammen til en ball for å komme deg under laserne. Greit! Du må lade opp balltrykset for å ta knekken på ankrene. Gjør deg til en ball og trykk fort på firkantknappen for å bygge opp kraft, og så slår du til. Bra jobba! Epic fail, epic choke at the end. Garantert til å legge skylda på Island. Harder split. Probably the talk of pirates. So much shit can go wrong there so easily. Okay, that's more like it. Okay, rude. Okay. Murray! Jeg har jobbet med å sette opp sikkerhetssystemene i hangaren, og jeg er snart ferdig. Dessverre har internettkompisen min, Penelope, hørt rykter om at et rivaliserende lag kommer til å prøve å ødelegge flyet vårt. Urokråker på vei hit! Det hadde vært supert om du kunne stå vakt mens jeg gjør ferdig sikkerhetssystemene. Slapp av, herr smarte Per! Du er trygg med nevene mine, som er på vakt! Seems like... Hallo, troglodytter! Okay. Take a shot. Shot of what? Hvis dere Yeah. lager sværseflyet deres, kan vi si de er skuld. Du og hvilken her, onkel Teit? Her? Ja, ok gutter. Vis hva jeg betaler dere for. Ta dem! Du kan ikke skade mugshot med nevene. Bryteren midt i hangaren. Nå er du død, drittunge. Drill den rosa kjøttpølsa for å drepe meg. Drep smultklumpen! Din lettvekter! Rett i solen. Hi, Shadows. Men dette er golden fight. Yes. Jeg skal ta deg. Dette er bare Gi den. en skikkelig dårlig dag. Glass. Glass. Heldigvis er sikkerhetssystemene nesten ferdige. Jeg skal bare gjøre en kjapp test. Kjapp test. Jeg kan bytte mellom datamaskinene med venstre analog
Yeah, I did a lot of... I did some cleaning regarding your list lately, Mr. Sonic. Okay, kupen fly er trygt som en baby i hangarbyggen sin. And I believe, Sonic, that you can be the one to eclipse the God Run by Soup, which has stood for 3 years. I believe you can do it. In 3.5 weeks. Vi stoppet den gjengen, Murray. Men det ser ut til at det er flere på vei. Og de har sprengstoff. Only does these runs. No. I mean, yeah, definitely. I did it for Sonic. I'm a big fan. The soup. Oh yeah, and by the way, when I'm done with Slide 3 80% for now, I'm probably gonna do some kind of an interesting stream that will work as a prep up for the quadfecta, and I'm gonna be able to test auto splitters probably for it as well. It's gonna be a very interesting stream day. The prep up stream. Can you guess what I would be running in that stream? I wonder. Hi, Onarange. Yo. Duo Fecta? No. Powerman's got it! It's gonna be Fecta with cheats! I mean, it works perfectly for auto splitter testing and also the layout testing for the Fecta. Because, you know, the start and end points are the same for every game. But, you know, just the content between those swaps is a lot shorter. Yeah, I was about to talk about that, Sonic, because I would like to make a new layout for PS2. Okay, hear me out, Sonic, hear me out. Dude, I can't believe the Master Thief challenges, the fucking premiere is in the Cooper Hangar Defense challenges, was right in the Cooper Hangar Defense challenges during when I'm in Cooper Hangar Defense in the fucking 80% run. What the fuck, dude? Okay, that's a nice meme. Double Cooper Hangar Defense. 2 screens! You can watch 2 fucking Cooper Hangar Defense at the same time. Okay, hear me out, Sonic. I'd like to have the same kind of setup that Augie has. Where there's a moving background with like kinda like, I don't know, fucking snowflakes or something like that. For the PS2 setup. Kind of something like that. The framing would be the exact same as before for the PS2 game feed, but everything else would be different. So I can send you the framing, Sonic. I can send you the framing in a cutscene later. And then it should also contain, you know, the basics. At least face cam and live split, but maybe even event list in some form. Maybe. That's not
completely necessary. The graph isn't necessary because it's just fucking Sly 1. So the graph doesn't need the graph necessarily. As simple. Nice, Rude. Nice. Okay, let me go to the... Discord message. Du må komme deg inn I lastebilen, stjele skulpturen og plante bevis som tyder på at belgierne står bak. Bra tenkt. Island kommer ikke til å skyte på meg hvis de tror belgierne stjal lykkeisklumpen deres. Det var tanken. Det første du må gjøre å stjele et av de offisielle belgiske lommetørklene med gullblonder. Murray går inn og får en av de digre belgierne til å le, selv om de notoriske steinansikter. Så stjeler jeg lommetørklet. Jeg tror vi må satse på Guru for å komme oss inn I I also have a different framing for PAL, because the PAL screen through StarTech looks different. It's kind of weird. Like the accurate framing. Loot. Okay, during loot animation, select L1, left L2. Wait, that's supposed to be right? Select L1, right L2. I have incorrect notes. Nice meme. Baron liksom sånn. Jeg digger å fly. Ikke gjør ditt, ikke gjør datt. Hør på meg. Barten min skikkelig macho. Ganske teit, hæ? Hvorfor gikk hanekyllingen til Buskerud? Sonic strats, or at least I heard these strats from Sonic the first time around. Select L1, right L2. Okay, Okay, let's see how this goes. It's gonna be interesting. Wait, no, you can't do it during this cutscene. Oh man, that's true. You can't do it during this cutscene, but you can do it in fucking Grapple Can Break In. What the fuck, dude? Yeah, I did not even test that.
å greie å stjele isskulpturen hvis ikke vi kommer oss inn I lastebilen. Enig. Baklemmen nok et svakt punkt. Okay. Ja, jøss. In that case, shit just fuck up. Dere som rambukk på baklemmen. Bentley har satt en markør på lastebilen. Den kan bli god å ha. Bilen kjører ganske fort. Bra start. Men lastebilen har nettopp satt opp de automatiske forsvarssystemene. Du må følge med når du angriper neste gang. Det kan bli hårete. Gi deg. Okay. Lastebilen holder ikke mye lenger. Bra jobba, Guru. Baklemmen holder fremdeles. Clutch. Men toppen av bilen blitt blåst åpen. Okay, Sly. It does work in a grapple cam breaking. For å ta den igjen. Men det skulle være lett å there it hoppe does inn work. gjennom taket. I don't know why. Ok, nå eller aldri. Bryt opp safen. Ikke for å stresse deg, men jeg tror sjåføren har funnet hvor han skal. Du har dårlig tid. At least time Bra save. jobba. Islendingene kommer til å legge skylda på Belgia. Det blir nok litt av en luftkamp I morgen. Ok, folkens. Da vi klare til semifinalen. Når Sly kommer til hangaren, gjør vi klar flyet og gjør oss klar til konkurransen. Gjør deg klar, Sly. 548. Snart det semifinale. Well, at least I have the coins for hover pack. Følg med, I'm Sly. gonna need Island og Belgia kommer til å ta knekken på hverandre der oppe. 152 coins in episode 3, day 2. Fuck me. Just fuck me in the butt. Oh, and there's a 212 here in the compare. Fuck. No, okay. Ok, Sly. Vinneren siste mann som igjen. Pass deg for motstanderne. Ikke bli brent levende I 150 meters høyde. Wasting a lot of ammo. Tomt for ammunisjon. Yeah. Fly under en av broene og finn mer. Thought I saw one. Okay. Now the size of this pack is holy. Let's see.
It's not that bad. Oh yeah, the curse, yeah, but you know, if we just manage to get through Beauty and the Beast, I can easily be ahead after day 2, even with looting guards. There's a lot of time saved there. So I had a death in PB, can you believe it, in Giant Wolf Massacre that lost 55 seconds. And then another death which lost 20 in Windmill Fireball. Hi Scrooge, thanks for the good luck. På tide å ta seg av Mugshot. Vi kan ikke risikere at han skyter ned baronen før finalen. For ikke å nevne at han fortjener litt Because we always bounce back. Ja, det er sant. You know, fun fact, I've never finished a Sly 3 any percent run in my life that didn't PB, unless it was done in a Sly Fecta or with an unoptimal setup, like in Finnish or English. Det eneste jeg er bekymret for, er Fox selv. Nei, ikke bry deg om henne. Hun klarer seg fint mot en idiot som Mugshot. Ok, After all this jeg kommer i time. slåsskamp med Mugshot, og får ham til å møte meg på torget. Det er bra. Jeg tiltrekker meg Carmelitas oppmerksomhet og fører henne til samme sted. Den er god. Jeg må bare si det, Bentley. Dette er en skikkelig sleip plan. Takk. Jeg er litt stolt, egentlig. And the latest I've reset any of those runs has been Lemon Rage. That happened rather recently. That's true, Hex. That's true. Ja, stikk den dust. Baronen har vært kjip på meg siden det som skjedde i hangaren. Kanskje du vil ta ut litt frustrasjon, men aldri så liten slåsskamp med meg på torget? Nei, gitt. Jeg ble observert. Og det vil ikke føles riktig å banke livskiten ut av en brilleslange i rullestol. Jeg blir helt svimmel av ånden din. Pusser du tenner med kloakk før du legger deg, eller? Pusser du tennene? Nesten riktig. En herlig rotten bismak i ånden. Gi meg en egen personlig touch. Hører du hva jeg sier i det hele tatt? Eller er du for dum til å forstå ordene som kommer inn gjennom øregangene? Hæ? Bare en øregang. Powerman has the same record. Med flere kjærester enn alfahannen i en annen. Powerman is just as good as I am in this game. Damn. Ser ut som du skal få deg en skikkelig omgang. Tough 5 choices. minutter. Ikke kom for sent. Ok, Sly. Mugshot er på vei ut. Finn politibetjent Fox, og vis vei tilbake til torget. It's gonna be pretty bad for coins. Fremdeles ute etter en date? Stå stille!
consider me kinda lucky there. Det kommer til å ta hele Purple natta å arrestere streaming denne dot. knappen. Ja, ja. Cooper gjør vel ikke noe ennå. Okay. Aha! Et perfekt eksemplar av Lupus gigantormus. Yo, Genga, thanks for the good luck. Du planlegger å følge etter den greia, bedøve den, og så We're bruke in guru Crock and og Coins. This beise for Crock at and han Coins trykker was på pretty good, våpnene. except the end was bad. Og ikke The end was minst trash. valgfett. Ved å kanalisere de ødeleggende kreftene til den blodtørstige skapningen, skulle vi kunne desimere gjengen til baronen. Noe som betyr færre fiendtlige piloter i finalen. Jeg er helt for å ha Okay, bedre odds. this is our chance to save time. Dette virker litt risikabelt. Nei da. Nei Jeg har da. modifisert bedøvelsespillene Nei. med store doser stinkdyrbalsam. Noe som skulle være tilstrekkelig til å få beistet i kne. Hvis ikke han får I think ferdig I'm gonna med meg, da. equip the gadgets. Det høres greit ut. Du holder et stykke unna og fyrer løs. Vel, pilene er blitt ganske So I might tunge, need trigger så jeg bomb må here. vel I'm not snike meg sure, bak ham maybe. og skyte ikke lenger unna enn et par meter. Slutt å skremme meg! Få Guru opp på kikkertkommunikatoren! Etter at jeg har bedøvet ulven, er alt opp til deg. Åh, takk, Guru. Du kan få sagt det. Du tok ham! Midt i blinken! Bra! Den satt! Bra jobba! Stinkdyrbalsamen begynner. Pløy ned skurkene! Where are you guys going? Dutch master. Sånn! Ja, det var 10 færre piloter i finalen. Okay. Bare 3 til. Okay. Til, så er vi der. 1 til, Okay. så har vi greid det. Okay, you know, the wolf section could have been a lot better, but... Strålende. Nå har vi enda bedre sjanse i finalen. Goodbye, guard. Det er enkelt. Hele systemet er bundet sammen med dataknutepunkter som kontrollerer energien som lages av vindmøllene. Er det sant? Kommer all energien fra Okay, I'm just vindmøller? not gonna check noob mode. I'm just Kontrollpunktene er en gonna annen historie. trust that it's not gonna be there. Turbostolen min har en ekstra etterbrenner. Dette blir ikke noe problem. Gjør deg klar, datamaskin. Jeg er nådeløs.
hva bra jeg har lagt hackerkode på høyre analoge spak. Datastrømmen ser kryptert ut. Ser ut til at jeg må flytte den runde låsekoden. Endelig litt utfordring. Nok et offer for min digitale kung fu. Ja, cha-cha! Kom igjen, din spjæring. Knel for mesteren. Virker som det kommer til å gi litt motstand denne gangen. Et digitalt svart hull. Jeg må hacke meg rundt nok en terminal. Okay. Loot, please. No. Wow. Slapp av, lille venn. Dette blir The split has been quite sloppy. Okay. One more try for a loot with Bentley. Actually been... Yeah, that's actually true, Mr. Handemies. Når jeg har hacket meg gjennom, systemet mitt. Du må bruke etterbrenneren for å komme deg bort til datamaskinen. Hopp så langt. 261 coins here. Bruh. De har spart den største koden til slutt. Skal vi se. Octavio being derpy in the coin chase lost a few seconds. Koden ustabil. Alt går fortere. Dual shock. So can't buy here either. Denne buggen kan komme godt med. Dude, that split was so bad, and it was like 3 seconds from gold. We are NHL. Nice hack. Hacking the hacks. Kinda meta. Hi, Miraz. 261 coins. I don't need one. I need 2 loots. Otherwise, we're gonna have a journey for loot in Tier 4 Reunion. What's that, Link Sonic? Don't even know. Let's check. Now, loot. Don't fuck me, game. The game is fucking me. This game is fucked. That was insane. Da vi klare for B-finalen. Mens de slåss, kommer ingen til å merke om du plasserer oppsporingsutstyr i helikopterne. Høres greit nok ut. Hvor har du fått dem fra? De ser litt rare ut. Beste jeg greide på kort varsel. Og de følsomme for store høydeendringer. Du må gjøre jobben unna høyt oppe. Ellers løpet kjørt. Dude, Baron's pilots are fucking poor. Baron is not paying these guys anything. Supert. Den første på plass. Hvis
ikke jeg tar helt feil, skulle det være en trykkventil ved fronten av flyet. Det kan være det du trenger for å komme deg opp. Apparently not in the Netherlands. Supert. Bare en til, så er vi klare. Bra jobba, flygutt. Jeg får inn GPS-data fra helikopterne. Dra til hangaren og gjør deg klar. Ok, Murray. Antennen til den sorte baronen holdes på plass av 3 støttebjelker. Flytter du på dem, faller hele greia ned. Slapp av, er det noe jeg kan, så er det å ro. Og ødelegge. Nej. Hi, Basie. I don't think that's gonna happen any soon. But I do still follow what happens in NHL very closely. It has been a great off-season to watch. A lot of shit has went down. It's already in Big Air in China. There's only a few challenges left. I choked in Cao Showdown. I just could not knockout dive him. That was so bad. That was hilariously bad. Lost like 10 seconds. Just could not fucking knockout dive Cao. Almost ran out of juice even. Nå gjelder det, kompis! Se etter baronen! Har du knekket på ham, er konkurransen over! Okay, this is what we're gonna do, chat. We're gonna lock on Baron. Gonna check that Baron is not gonna move, and then we're gonna mash the shit out of R1. Let's see what happens. Well, it really doesn't matter. I mean, yeah. Doesn't it... I mean, there's a power-up in the 2-player mode. You know, the missiles. Those are great. Yeah. Like, what the fuck, dude? They added literally a fucking nuclear weapon to the 2-player. Dude, imagine, like, as a kid I didn't pay any attention to it. I didn't pay any attention to it as a kid. Imagine now hearing a nuclear weapon in the fucking minigame. That loot. Than I thought.
Baron gets fucking iframes. Okay, that split pretty early. I'm gonna have to look at what's wrong with the auto splitter there. Det er nok! Du vinner, Cooper! Vent litt, du er Penelope? Mekanikeren til baronen? Nei, du er den Maybe the thresholds are too low. Før eller siden. Det er egentlig en lettelse. Men hvorfor? Skal vi snakke sammen på bakken, der det er trygt? Sonic, I am using it as a dummy. I'm just using the health bar as a dummy. But I was lazy and I put the same dummy everywhere. I think that was not the right call. Earlier I had a different dummy for every phase of the health bar. Now I just had the fucking Baron icon. You know, the face of the health bar. I was lazy. I was trying to get away with just one dummy multiplied back to back to back. I'll just put it. Crash? No. Well. Okay. Since the preview ended, I'm just gonna edit the info now. Get rid of it. So yeah, the all-MTC 4750 is live and watchable for everyone. You can watch any part of it now if you like. The worst challenges were both bash. Okay, I'm gonna go to the bathroom here though. Hold øyne og ører åpne. For alt vi vet, kan pandakongen være farligere enn noen gang. Hvordan kan du si det? Bare se på ham! Har du sett noen som er i mer harmoni med omgivelsene? Ok, jeg skal innrømme at han ser litt senaktig ut. Herr Panda! Høyst ærede pandakonge! Kan vi få audiens med deg? Han vil ikke prate. Beklager, Bentley. Skal vi stikke? Slapp av, Sly. Han er i dyp transe. Det kommer til å kreve litt innsats, men jeg tror vi skal greie å komme oss opp. Bra! Turen opp hit var slitsom. Jeg har ikke lyst til å snu nå. Oi, jeg savner denne bilen. Før måtte vi jo aldri gå hit, eller dit. Welcome back, everyone. So the worst challenges were both bash. Først er det deg. Completely choked it. 38-second in-game time. Lost like 15 seconds easily. Last ship sailing lost 30 seconds to gold, but that's a given. It was still good. So don't mind losing only 30 there. Then I guess technically I lost a lot of time in Gauntlet. But it was still a gold with my splits, even though it was only a 226. Noen ganger må man være bestemt. Nei, jeg mener det. Mente han alvor med lemmene, eller? Jeg vet ikke helt. And then Tsao Showdown lost to 10 seconds. Those were easy mistakes. Precision Air Duel was pretty bad.
I looked for the final plane for like 25 seconds, 20 seconds. Hoppe på små flater. Disse bambusskuddene hadde vært ideelle for å komme seg opp. Men det er for langt mellom dem. Vent litt. Skal vi se om jeg kan skjønne dette selv? Det har med isen å gjøre. Ok, vi trenger flere steder Sly kan hoppe på. Men problemet er hvor vi skal få... Rude, I like the speedrun of Sly 4 very much. Absolutely, actually freaking love it. Sly kan hoppe på. Men det ser ut som isen der nede And, er til å gå på, så vi kan ikke gjøre det uten hjelp. For the casual stuff, I was mostly kind of neutral regarding Sly 4, or just mildly positive. So you could technically say that I liked the casual experience too. Like with matinee price. Sånn ja, Sly. Håper dette var det du trengte. Takk. Det ser bra ut. Gleden er på min side. Sly, er det ikke på tide at du klatrer opp til Murray? Jo da. Trying to see if the guard had loot. He didn't. Slå til støttene på fyrverkeriene! Mener du det? Destabilisering av fyrverkeri er hjørnesteinen i planen! Hopp opp i hendene mine, så skal jeg kaste deg opp! Jeg er ferdig her. Supert! Nå som fyrverkeri er ustabilt, trenger jeg bare å sette fyr på det med pilene. Et skudd per rakett skulle være nok. Yeah, this is all English chat, yes. Fyrverkeri er klar til avgang. Guru, er du klar? Stemmer. Du skulle Rats, greie Mr. å Lucas. overtale vaktene til å hjelpe deg med rakettene. So I did EP6 in the order NG plus cheats 80%. What's the order you're doing? I guess you're doing cheats first. In terms of gadgets, NG Plus and 80% are more comparable, but in terms of split times and noob mode, Bra jobba. another segment, gadget-led segments, cheats and 80% are more comparable. Okay. There was like absolutely no one here. Enig. Han er i en hypermeditativ tilstand. Kanskje vi skal skrike inn i øret hans? Nei, hvis vi skal få ham ut av transen, må vi dypt inn i sinnet hans. Så baufyll, eller? Nei, vi må bruke kanalisering. Sly, sitt ved Hei, siden av hva er det da? pannakongen. Guru bygger bro mellom sinnene deres.
The thing with the super jump route is that I don't actually know why sometimes the position gets updated on the rope or on the spire points, even though you would furball jump off of them. I don't know why that happens. Maybe Riley knows what an individual is doing wrong there. Hva bryr det deg om jeg begraver noen verdiløse landsbyfolk I snø? Du en tyv, akkurat som meg. Hører du hva jeg sier I det hele tatt? Frekke unge, du skal betale dyrt for respektløsheten. For å vise respekt for Cooper-klan skal jeg drepe deg med min nye fyrverkeriteknikk. Brannfugl. Uh-oh. Våkn opp! Det foregår bare inni hodet ditt. Mitt sinn rent og fokusert rundt ditt endelikt. Vi vet begge hvorfor du her. Du oppslukt av ditt største nederlag. Jeg slo deg, og siden har du prøvd å finne ut hva som gikk galt. Jeg hater deg, Sly Cooper. Du har ødelagt meg. But yeah, it's kinda insane to think about that, even though my gauntlet PB is 201. I can't, like in no resets, I can't get on average better than like maybe 220s on average. It's not even 210s on average. Wow. Nice, Frizz. That sounds like a very unique set of approach you have there for your speedrunning career. Yes. What's that emo? Shred? Damn. Okay, so as you figured, I don't have any money. Better at this than I thought. So I need fucking loot. Okay. The journey for loot is at end. Carmelita? Okay. Det mystiske signalet jeg plukket opp hadde sin opprinnelse ute på vannet et sted. Jeg ser ingenting! Ikke gi deg. Jeg har et klart signal. Neimen, jøssen! Thank you for the good luck, Yonzu. And congrats on getting back home. Now, what the fuck is up with the start episode time? Oh wait, that probably split incorrectly? Okay. Skip that. Du holder ikke ut mer enn et minutt. Men bilen da? Bli hvor du Kanskje jeg kan dra bilen bort til deg med det fjernstyrte helikopteret mitt. Du toppen, Penelope! Topp? De fjernstyrte greiene dine helmakse! You know, I really don't have a lot of time saving episode 4. Except maybe in Vampiric Demise. It saved about 20 seconds there. It's kinda insane. Just had an unoptimal setup for the CSS when I did this PB. Oh, and then also net didn't spawn in Talk of Pirates. That's 20 seconds. That's about it, really, in terms of time save. Oh yeah, and Gauntlet, that's right. I can save a minute in Gauntlet.
får deg ut av isen, jeg. Forsiktig, Mary. Ser ut som lokalbefolkningen har sett deg. Det går ikke, Mary. Det er for farlig. Vi må få tak i bilen senere. Jeg orker ikke å miste den igjen. Jeg orker ikke miste den igjen. Damn, Murray says that so fast, doesn't even sound like he's talking those specific words. How fucking fast is this guy, dude? Holy shit. Ok, Murray. Jeg har litt drivstoff igjen. Dra så hardt du kan. Jeg skal rydde vei. Like, the Norwegian people in chat can tell, like, relatively speaking, how fast is Murray actually talking? Because, you know, I don't know, maybe you can talk Norwegian faster than Finnish. Like, for example, like Spanish. Spanish is a language that people can talk Spanish like super fucking fast. When you watch like drama series or something like that in Spanish, Spanish drama series, the characters are freaking speedrunning every single fucking line in existence in those shows. It's actually crazy. My mom is a big fan of those. Big fan of those Spanish drama series. Spanish soap operas. Damn. Yeah, you know, Spanish people talk super fast, speedrun games super fast. Men vi er jo nesten fremme! Du gjorde så godt du kunne. Vi bare hadde ikke flere alternativer. Hun har rett, Murray. Det går ikke. Kom deg unna. Redd deg selv. Jeg vil aldri svikte bilen! Rick Astley. Never gonna give you up. De hadde hatt samme glød den dagen de tok lille Jing. Vær ikke redd, modige flodhest. Jeg skal hjelpe deg. Forsiktig med fyrverkeriet, Panda. Hvis du slurver, kan Murray bli skadet. Avskum! Dere får ikke skade ham. Pandakongen forbyr det. Møt deres endelig. Pandakongen er tilbake. Toss the rock. I feel like I say that every single time nowadays. Take a shot every time. Every time Remo says toss the rock in Cheerful Reunion, you take a shot every time. Every time in this show. Yes. Take a shot if he says it 100% of the time. Ja, du kan få sitte på når du vil. Ja, du kan få sitte foran. Nesten en mål. En stor ære. Jeg mottar med takk. Root is like, wait, what? Did I hear drinking game?
I'm used to freaking... I'm used to buying grapple cam there at this point. Jeg har kostyme klart. Har vi flaks, får jeg jobben som bryllupsplanlegger. Supert. Hvis du greier det, kan du skaffe jobb til flere av oss. Det er alltid fint å ha flere på innsiden. Nei, du kan ikke komme ut ennå, min kjære. Vær så snill. Faren min er sikkert bekymret. Bare la meg si at det går bra med meg. Jeg ber deg, slipp meg ut. Synes du dette er en bra måte å behandle konen sin på? Du har bare vært... Vær hilset, store general Tsao. Jeg hørte du skulle gifte deg, og har kommet... Hey Yenga, you haven't seen this. I have something cute to show you. It's a small jar that has Goofy on it. Det var ikke meningen å være frekk. It's a Goofy jar. Jeg er et geni. Kan jeg selvfølgelig ordne dette selv? Men jeg har vurdert kinda å leie funny. en fotograf. Kinda cute. En dag av så enestående kaliber bør foreviges. Så også Little jar. Lill Jeg er jar. en av de beste fotografene i verden på lønningslista. Sier du det? Vel, hvis han er i verdensklasse, kan det hende jeg gir ham æren av å skildre evenementet. Men jeg må se porteføljen hans før jeg gir ham I jobben. could submit Klart, jeg this skal be ham komme bortom med en gang. to see during these cutscenes, these long cutscenes in this game, yes. Goofy? Is the name of the Jack 3 record holder actually Goofy? General Tsao vil se hva du er god for. Jeg har lagt markører på steder med fotografisk potensial. Ta på deg kostyme og gå bort til vaktene. Så poserer de sikkert for deg. Lykke til, kompis! Stopp deg! Fortell meg solnedgangspassordet. Barnemat. Her. Dag, natt, sol, måne. Beklager, må være litt forsiktig. Hør her, kjøtthuer. General Tsao vil ha bilder av de ansatte. Si gris, alle sammen. Ellers... Bra bilde, men du trenger noen til før du snakker med general Tsao. Hei! Hva er midnattspassord? Sender passord nå. Damn. Dag, måne, måne. Ja visst. Beklager. Ok, idioter. Sleng opp Cheers. noen stil og stå rolig. Cheers in Finnish. General I Tsao vil ha skippis. glade bilder. Skjønner? Det er bra, Sly. Et til skulle være nok til å imponere generalen. Hei! Hva er kryptpassordet? Sender passordet, Sly. Oh, the X line. The X row. Natt. Nice. Kjente deg ikke igjen. Ok, se fornøyd Fuck, I'd have to log in speedrun.com with this old PC again, so... I'm not gonna submit it right now then, I guess. Jøss, Sly. Det var bra fotografering. Vis alle bildene til generalen. Han blir nok imponert. Yeah. It's the double-bladed sword. Hei, Sly. Prøv å ta et par bilder av generalen mens du er der inne. Det er alltid lurt å studere fienden. Aha, paparazzien er her. Skal jeg aldri få fred? Ta bilde av den gode siden min, da. Det må være fint å få lov til å overvære makt i praksis. Åh, hvorfor er det alltid jeg som er midtpunktet? Ah, bra bilde. Ok, sjekk. Det er bra, Sly. Jeg skal snakke med... Vær hilset, general Tsao. Du har sikkert skjønt at jeg er verdens beste fotograf.
og at jeg ønsker å spille en ydmyk rolle i ditt fantastiske bryllup. Få se hva du har gjort før, da. Jeg har et våkent øye, utsøkt kunstnerisk sans. Jeg ser Welcome back, øyeblikkelig Sonic. holder verdensklasse. Skulle bare mangle, deres eksellense. 5 times. Du har meget god sans for komposisjon og Damn, perspektiv. Hexo. Disse Oh my er god. adekvate. Clicks per second. They're actually not that godly compared to other people in the community, but my mic just probably takes a lot of the sound there. But yeah, if you want the stats, it's probably something like 12.5 inputs per second. $28 points. Holy moly. Ok, hovedkvarteret til general Tsao har en spesiell dobbelt hengerlås. Hvis vi kan komme oss inn og forbi sikkerhetsstyrkene, skulle vi kunne finne innkjøpslistene til bryllupet. Ok, på tide med litt lommetyveri. Jeg er redd det ikke blir så enkelt. Nøklene har selvutslettelsesfunksjon, og vaktene som har dem er i kontinuerlig radiosamband. Skjønner. Hello, Gulagun. Fra den ene vakten I mean, sier han yes. til den andre, så han kan ødelegge sin resultaten. What Honda said is actually... It depends on the regional dialect. Ok, jeg går i posisjon bak målet. Du kaller meg opp når du har din nøkkel, så stjeler jeg min. Den er god. Yes, Rude, I can see. Jeg er på plass. I see. I samme sekund som du har din nøkkel, tar jeg min. Greit, jeg er i rute med nøkkel nummer 2. Jeg har den første nøkkelen. Ta den andre. Autopiloted and opened the menu too early. Supert. Nøkkelen er intakt. Møt meg foran statuen av generalen. Okay, let's see this mister here. No loot. Bra jobba. Med begge nøklene og hakekamera er jeg klar for kontor. Er du sikker på at du ikke trenger hjelp? Jeg er redd dette er et Per problem vi Kale. bare kan løse teknologisk. Thank you for reminding me, Sonic. I might have forgotten it otherwise, maybe, perhaps. It wasn't on my mind until at that point, at least. You know what, I'm just gonna take this. Why, dude, why? It's not even a big one. I've lost so much time in this round just by, you know, looking at guards that would have loot. Well, that guard has loot. Ok, nå er døren til kontoret åpen. Lur den
øverste vakten til å gå på den andre trykkplaten, så laserne skrus av. Kom hit, da vel! Hør lyden av stemmen min! Hei, styggen! Halla! Hei sann! I should do the Lucas strats here. Go to the center. Du dåpedøvan, han på platen. Bra, vi har klar bane. Bra, du har etterbrenneren. Lucas goes to the center there. That's a good strat to do. Okay. Ikke vær redd, lille datamaskin. Det gjør ikke vondt. Insane split coming up. Informasjonen om bryllupet må være bak brannmurene. Døra til databasen er vidåpen. Jeg er et geni med stor G. Yeah, looting as Bentley seems to lose time, although... Yeah. Sure. I mean, nothing was bugged. You know, if the area you're trying to attach to has certain properties, angles, angular structure of that thing, it's just not gonna connect. It's just not gonna connect on that platform. Hi here. What can you ask for? Sag. Ingen grunn til å være forsiktig, bare få jobben gjort. Okay, Sly. Jeg har funnet PC-en hans. Thanks for the good luck, Dory. How's your day been? What have you been up to? Dette er barnemat. Hope you're having a good day, as all the other guys in the chat room. Because it's good to have good days. Han har en forsvarsavatar. Dette kan gå galt. Ødelegg innplayerkode. Aha! Jeg tror jeg har funnet noe. Oh, I working? dagboken hans står det om en hemmelig vei. Gjennom Work. Så over himmelen. Work. Får du med deg dette, Sly? Jeg er på vei til klokken akkurat nå. Får kanskje ta med Guru. Dette høres ut som noe But for it's ham. Friday evening. Should be good. Hope you're not having any weekend gigs. Well, you're caught by that.
Det står at man skal stå under klokken. Jeg må slå på overføringssekvensen herfra. That's a great song. I remember watching a parody of that one time. From a comedy show, Finnish comedy show, you might know this, called Bloopy Boys. They had a parody music video for that classic song. It's still vividly in my mind. Utrolig. Klart det. Hvis du må henge deg på for å levitere. Actually, I do. I know at least one song of theirs. I know at least one of their songs. And I know Mr. Martikainen very well. He was in Tiernapojat. And he has made lyrics for other guys, a lot of other guys as well. Like Timo Rautiainen, for example. The guy is a god at making lyrics, though. I have to give him that. Don't know shit about Finnish music. Yeah. Excellent evening. Oh, excellent evening to you too. Kanskje du skulle bruke optimaliseringsbrillene? Bought sushi? Nice. I think you're not the only one in chat who likes sushi. Or rather, loves it. Actually knows about stuff. Yeah. Like, it's kind of funny because I don't know if how's that pronounced? UYP, thanks. UYP doesn't have that much mainstream success. But immediately when Mr. Martikainen has went to make lyrics for other guys, for example Mr. Rautiainen, his, you know, poof, most successful songs for Mr. Rautiainen and his trio. That's kind of funny, you know. Thanks for the lyrics, man. Okay, sure. Sushi? Oh, thanks for... I didn't know what the abbreviation actually was, but now I know. Thanks. Nok prat, Cooper. Møt meg i kamp, og gjør deg klar til slutten på Cooper-klanen. Bytt retning i lufta med dobbelthopp. Choked. That was kind of interesting, though. That was really interesting. An interesting little choke there. Haven't choked in that way, in that, you know, that fashion. Probably ever before. Never before. Sushi today too. Nice. Sushi gang gang. Slutt med dette, Tsao. Slipp løs Ying, så vi kan slutte å slåss. Nei, Ying er min. Når de to ettene blandes, vil vi bli enda mer mektige. Pandakongen var en gang en stor mann. This can still gold if I have a good Tsao fight here. So no push attack, nothing. So this will be the first time of me trying to do the strats Lucas found live. Let's see how it goes. Let's see if I manage to actually save some time here. Let's see. This is gonna be interesting. I'm kind of hyped. Didn't practice it that intensely though, but we'll see what happens. Okay.
almost choked. Yeah, not a really good fight. Not that great. Du Unfortunately. vinner dette slaget, men krigen er ikke over. Bare ta den teite maskinen din. Det har ikke noe å si. Jing er min. Had to even back off in order to not die. Took a lot of Beklager, damage. kompis, men dette Wouldn't have slutter to nå. back off to this tree. Pass dere for Tsaos vrede. If I didn't choke already in the first phase. Tortilla gang. I mean, I'm in the tortilla gang too. Burb pet. Nice. Yeah, exactly, Lucas. And if Tsao does the summoning move, he's not gonna get a recoil attacked, and he's not gonna attack. Like, the attack animation is longer there, so that's where I try to mash D-pad, try to do multi-hits on Tsao when he's trying to summon me, and just gonna try to damage abuse through the attack. And trying to salvage it a bit by getting some multi-hits in on Tsao there. Kjernen til batteriet er ødelagt. Tries to summon the dead or the dragons. Penelopes rekognosering har funnet Chicken det. rice, Men I og med at dette er that's ømtålige pretty greier, good. tror jeg at jeg Never skal eaten utføre sushi. selve utkoblingen Actually, selv. Ja vel. I never ate sushi Hold deg her. either Jeg trenger deg til å lage until I was like 21 years old. Interpol, jeg har fanget Sly Cooper. Gjentar. Need more Pepsi Max. Gonna get more Pepsi Max probably Trenger in the transport umiddelbart. Over. cutscene. Bra skuespill, Sly. Batteriet er fulladet. Plugg det inn i en av hovedledningene for å stabilisere det. Så fester vi det til bilen. Men vær forsiktig. Nå som batteriet er fullt, kan det ikke absorbere flere av Didn't spruttene til Carmelita. pull a who? Det var ganske lett. Jeg fortjener ikke noe medalje. Han var egentlig... Who's that? Who's the guy you're talking about? I don't know. Who the fuck is that guy? Bra jobba. Snart er batteriet stabilisert. Ok, det er nok. Jeg tror batteriet er stabilt nå. Ta det med deg og plugg det inn på skjulestedet. Insane movement. Literally got here. Strålende. Bilen er klar til aksjon. Du rocker, Sly! Misplacement. It's about if you latch onto the railing too early, then you're gonna get the misplacement. That's the reason. Reason why it happens.
lagrene Tsao skal bruke på bryllupet. Låsen ser grei ut, men jeg trenger hjelp til å bære tjuvgodset. Pandakongen er riktig mann for jobben. Han er sterk, bra med sprengstoff, og kan ta seg av flere banditter på en gang. Når vi har nok fyrverkeri, skulle han kunne sprenge hele vampyrkrypten til himmels. Hør her, Bentley. Jeg vet du stoler på ham, men jeg er ikke helt sikker. Du har ikke noe valg. Han er den eneste som kan gjøre det. Jeg henter ham og sender ham bort til deg. Will Bentley save this run? Bentley did not save this run. Nå gjelder det, Panda. Vi trenger deg til et oppdrag i felten. Sly prøver å bryte Pepe seg inn på et hands. fyrverkerilager og trenger hjelp. Ok, godt. Jeg kommer. I mean, Lucas, go for it. When you have the desire and the momentum, Og vi stoler there's på nothing deg. hurting Jeg skal være you forsiktig. from doing that. I mean, if you don't want to do the cheats, you could try something else. Like Jeg skal jobbe NG plus or 80%. Sly Cooper, og kan ikke ta deg med på reisen. Or IELTS, Master Du Thief har sjansen Challenges. til å hevne deg. Han brakte oss i vanry, ødela oss, gjorde oss svake. Ydmykelsen var et veikryss. Jeg har frivillig This valgt cutscene den is, ydmyke sti. Ydmykhet kostet deg datteren din. Drep Cooper nå! Cooper My controller was somewhere far. Vi har drept foreldrene hans, likevel stoler han på oss. Ved å studere ham kan vi igjen bli hel. Jeg har ingen interesse av å bli Get ett the med deg, din sub 40 no thief Du er en reflexes. fiasko. Det er jeg som er kraften, som en gang var pandakongen. Du er sterk. Jeg er ydmyk, men bare sammen... You know, the multi-hits on Dr. M get really satisfying Yin og yang nå, eller? after practicing them. Styrke var alt After som practicing telte. those. Tsao var en ideell svigersønn. Ok da, vi sparer Cooper. I mean, the first phase is kind of whatever. You can really do multi-hits only if he jumps up high. If you're not going super ham, multi-hits are pretty doable in the second and third phase, yes. Frykt ikke, Cooper. Jeg tar ikke ditt liv i dag. Takk. Jeg vet at du har vært ute av gamet en stund. Så kanskje du skulle tørke litt støv av de gamle ferdighetene. I mean, Lucas, great runners think alike Salver mot gjenstander. Få kamera til å peke mot et mål, quite often. og hold inne L1-knappen. Slipp opp knappen for å fyre av. Strålende! Husk at du kan få med deg flere mål hvis du bruker høyre analoge spak. Du har alltid vært flink til å angripe flere på en gang. Prøv å treffe disse to vampyrene på forskjellige steder. I don't know, Rude. Maybe. Bra! Jo mer fyrverkeri du lader opp, jo mer skade gjør du. En full pakke gir dobbelt skade. Ok, prøv å ødelegge gravstein ved å fokusere med full kraft. For en kraft! Ser ut til at det var nok til å vekke opp de vanndøde. Sikt på alle på en gang. Supert. Nå er du klar for hva som helst. Sly er sikkert ferdig nå. Han trenger hjelp til å bære fyrverkeriet fra lageret. How do you push boost? So you charge the triangle attack, you press circle to push boost, and immediately after pressing circle, you slide your thumb on the X button, and you press rocket boot if you want to do parallel blunts, that works too, but the timing is a bit different probably. I don't know. But you press rocket boots, paraglider, and X at the same time. Right after pressing circle. So after pressing circle, you move your finger quickly, thumb quickly from circle to X, and at the same time with X, press rocket boots and paraglider. So R1 and the button you've equipped the rocket boots to. And I'll recommend using L1 for rocket boots in that scenario. De vanndøde er på jakt etter deg. De nærmer seg.
Oh, hello, mister. Bare ett lager til. Dette går strålende. Okay, gotta do the thing Lucas does here, because it's just so goddamn convenient. Better at this than I thought. Nice gold. Okay, so Mister, can you die? Okay. Guess I'm gonna go now already. Okay. Nice meme. Fyrverkeriet du og Sly stjal kraftig nok til å knekke krypten til vampyrene. Ødelegg den, så kan ikke Thsi kontrollere dem lenger. Yeah, Lucas. Yeah, Lucas is. Okay. Well. It was on a Sly job complete screen. Interesting.
Stålhallene til Tsao. Ja, jøss, Penelope! Enkelt for en som er så sterk som meg! Unna! Her kommer Hercules! Dude, Knut, it's easy to just change to this one. You just practice it maybe one time and you're like already super comfortable with it. I'm sure of it. Feil! Ikke gi opp, Murray. Jeg kommer! Fort! Ta den fremmede med til den høyeste fjelltoppen og spreng ham! Husk å legge inn et kruttspor. Alt må gjøres ifølge tradisjonene. Ellers blir de døde sinte. For sent! Han er så godt som død! Nei, det er ikke over. Bruk den fjernstyrte bilen. Den er rask nok til å ta igjen lunda på fjellsiden. Det er den eneste måten vi kan redde Murray på. Bruk kanonen til å sprenge deg gjennom steinene. Du må få fart, nå skal du redde Murray. I love how I didn't even mention the shortcut in the commentary before I just did it. Neither did the chat. Is this how casual the skip is in full game now? Does this show how casual this is these days, or what? Ok, Murray. Dette blir nære på. Yes! 3 times. Her kommer Hi, Carlo. med den lille modige bilen Yeah. din. Du kan få sitte på med meg. Yeah, I had too much speed there, so I guess I could consider myself lucky. Because I did have more speed that I wanted to have there, so... You did it in 609? Yeah, Lucas wasn't the first one to try it in a full game run. That honor goes to Knist. Had loot, but he was the first one to get a PB with it. Jeg er i posisjon grønt lys. Klar når du er det. Klar. I posisjon. Jeg er klar. Stopwatch Jeg er også i posisjon. at Selv Mr. om vi Rude. mislykkes, er dette et edelt oppdrag. Vi har ikke glemt Jing. Ok, folkens. Da kjører vi. Penelope og Murray er avhengig av deg for å bli sluppet inn. De burde være i posisjon ved inngangsdøra nå. Oh, I should have tried to coin farm there. I forgot. Åpner døra for en dame, og så sier de at ingen er høflige lenger.
So, you don't have to look at guards despawning. At least with that last section, guards are not despawning. It's about how the checkpoint, you know, the red arrow pointing to certain place disappears or changes location. That's the moment when you want to press the split button. Jeg kan ødelegge den med den fjernstyrte bilen, så lenge jeg ikke bryter de blå Yo, it's sikkerhetsstrålene på veien. Blå sikkerhetsstråler? Oi, dette blir intenst! What the fuck? I've seen that once too, if I recall correctly. Happened to me once too. And it didn't soft lock, but it lost a lot of time. Unoptimal gang gang! Unoptimal gang gang! Still gets the skip. Okay, car. Okay, car. Nice. Thank you very much. Ja, det står respekt da. Takk skal du ha. Nå tar vi skatten. Ser ut som en falle med 2 spaker. Kjør på, jeg er klar. Kjør på, jeg er klar. Jeg teller til 3. 1, 2, 3. Ok, vi prøver igjen. 2 coins. 1, 2, 3. So, Yes! Vi er inne! I'd like to have like 200 plus coins still, so we're gonna have to loot a bunch in EP5. Which I didn't have to do in PB, but I still got fucked. Nice meme. The 0.25% chance. 0.25. But it was 4 something percent overall to get to the 1600 though. The current coin count I have there. Når du er inne, begynner de å sprenge. Kan like godt gjøre det med stil. Oh. Not a quest for looty, quest for booty. Yeah, I wanna snatch that booty. Snatch all the coins from that booty. And all the prize, treasures. Loots, yes. Ok, karer. Jeg er over dere. If you want the looty, you gotta go for the booty. Oh my god. That was so bad. Skjønner. Hvis en av vasene faller, går alarmen. Stemmer. Ikke la dem dette i bakken. Jeg stoler på deg. Vi skal redde Jing. Jeg lover. Guru har rett. Vi må sette i gang. The entire chat is just gnist blanking. Yes, exactly what I wanted. Here, have a blank.
Thank you. Gonna check the burp blank. Suksess! Vi befinner oss rett under bruden. That's pretty good. Hører du, Bentley? Din tur. Shadows, welcome back, Shadows. The black top beneath me now appears clear. I would like to... I am asking... Yeah, I want to join back up with your stream chat, and we're hoping Ava will get kicked out for bragging about his EP. You had me on the first half. Did not get spotted. This might be bad. Okay, that was really weird. Cooper! Disse kara skryter selv når de stikker av. But it worked out. So. Å, pappa! Du har reddet meg fra general Thsi. Jeg hadde nesten sluttet å håpe. Ja, kjære datter. Nå er du trygg. Følg med, Sly. Vi har selskap. Ok, Bentley. Den hemmelige planen Alpha er iverksatt. Du vet, der jeg forkler meg som Tsao, og tar med meg den forkledde bruden under bryllupsseremonien. Sørg for at hele gjengen er der. Ok, jeg drar til bestemmelsesstedet. Over og ut. Sly Cooper og de hemmelige planene hans. Hvem er denne forkledde bruden han er så interessert i? Vel, han er ikke den eneste som kan kle seg ut. Jeg skal gi han og gjengen et bryllup de sent vil glemme. Hva er disse rumlelydene som forstyrrer meg i meditasjonen? Rett før jeg skal gifte meg også. Slapp av, min brud. Jeg skal ikke la noe hindre vår kjærlighet i å blomstre. Ikke engang de miserable fluktforsøkene dine. Nu vel, kanskje meditasjonen er lettere å gjennomføre blant skattekammerets herligheter? Just in it for the bling. Came back for the bling, yes. Anita tok agnet. Hvordan går det med Jing? Venter bare på skatten, så stikker vi. Hei, Murray. Tsao er på vei mot deg. Hvordan går det med skatten? Det går superfett! Pass deg, Penelope! Kanonkule! Nei, vent! Ok, folkens. Slipp ned skatten i fallskjerm. Jeg er klar. Murray! Familietempelet. Ødelagt. Maken til skjensel. Dette skal dere få Kakkas igjen. first time. Jeg knuste tempelet, og jeg skal knuse It was trynet. memorable. Ikke kødd med Cooper-gjengen. Du kan ikke He ta did meg. it. Å nei,
Følg med, Bentley! Skal siste på vei! Skandaløst! Jeg kaller på deg, steindrage fra tempelet. Fra stein til liv, hjelp familien Tsao i denne stund. Nei, dere er meg nå baklengs! Nei! Slipp meg! Det er ingen som slår Tsao-klanen. Hør her, Cooper. Min slekt slår din på alle måter. Det handler ikke om etternavnet her, kamerat, men hvem du er. Det går bra, ok? Jeg landet på fyrverkeri da jeg falt. Sly, hjelp! Smell til denne fyren så han slipper! Isn't that bad? Hypp på å stikke? Min helt. Jeg har likevel vunnet, Cooper. Du har tatt skatten og ødelagt dragen min, men jeg har fremdeles bruden. Jing er min. Hopp inn, så stikker vi! Yes, Rude. I'm looking forward to intoxicating you. So that was a 1357. So 56 with community goal standards, Sly goal standards. Hi, Peter. Thanks for the good luck. Hi, Peter. Thanks for the good luck. And hi, Passion Man 9000. Thanks for the good luck. Dude. Wait a second. Wait a second. Power Man 6600. Passion Man 9000. Coincidence? I think not. He's stronger. Yeah, that's true. It's absolutely true. Sortebit Okay. har pensjonert seg og bor her i byen. Jeg merker stedet hans med en markør. One more, boy. Thanks. Okay. Der er han, Sortebit. Jeg trodde ikke pirater kunne bli så gamle. Trodde de ville krepere av skjørbuk eller noe. Ikke slapp av et øyeblikk.
1/16 possible time save. Excuse me, what? Splitte mine brannseil! Den som har røvet nummer 2-blyanten min skal gå planken. Spøk så mye du orker. Men den fyren hjelper oss ikke før han har tillit til deg. Okay. Got this guy. Come closer. Lucas, yeah. Two retrievers faster to use the furnace, yes. True. Trebein? Seriøst? Er ikke det litt dårlig gjort? They're older clips in that case. They're either older clips. Probably. That's the case. Not once in a run I've had to do that so far. Use the furnace. Because not once after discovering that fact, there has been 2 retrievers in a run waiting for me. Net saved. Jeg visste det! Det er sant! En av Tims agenter er ute etter hevn! Ta ham! Han har hatt til Tim! Ta den slappen! Hold an! Du får ikke ta vei! Dodge the health. Du har meg med ryggen mot havet! Jeg gir meg! Hi, Albie. Hello, how are you doing? Nice to see you in the chat room once again. The number one bitch adder. Okay. I'm kinda I feel pressured about doing this skip right now, guys. I know I already messed up. No, I didn't. Okay, I haven't practiced that. He got it! Man, that did it! Du tar første bredside, gamle skull. Oh my god. Du en hodeløs, groggdrikkende førstereisgutt. Det kan være sant nok, men du en apeøret, tannløs kuruke. Hodd opp, vrøv, krokk, don, knokk,
Förskor. Virkelig, du er en vrøvlende, knokkelskranglende ankerklemmer. Men jeg syns du er en papegøyeelskende Papetare hudfyll. Du er en sauehjerne, muslingaktig hvalfjert. Ha! Du banner som et barn. Du er en skipbrudden, forvridd kukake. Ja vel, du er en dum, gulmaget larvesekk. Det kan være sant nok, men du er en mumlende, andenebbaktig svaber. Dum mum hje gul andverk svalarspipos. Du er en hjerneløs, verkebylaktig spypose. Well, unfortunately, Rude, I didn't gold this split. But I saved a minute. For ikke å kjenne igjen deg med en gang. Jeg har aldri møtt en mann til lands eller vanns som kan banne halvparten så godt. Si meg, hvorfor så langt fra havn? Jeg har kommet for å dele skatten vi stjal for mange år siden fra han René Losto. Det var en god fangst, det. Jeg snakker om det ofte i Yeah, it should be up like 1 minute and 5 seconds saved. I'm gonna lose some time to looting. Okay, is Hula ready to go to sleep? The pirate talk is over. Jeg skjemmes fælt for å si det, skipskamerat, men jeg tappte galjonen I kortspill. Yeah, Lucas, you could try. Maybe it's gonna work out. I mean, that's like... Lucas, that sounds like going YOLO in spiked sushi, kinda. But I guess the success rate would be slightly better than with that. Case. Ooh. Now I actually heard the snap. Hvis du går etter skatten, skipskamerat, så går du alene. Mine dager som sjømann omme. Takk, Pete. Du har vært en god venn. Ei, og du fortsatt en skinnmager, illeluktende slamspiser med Okay. hårete håndflat. Gotta remember to change language. Okay, we're good. What's that emote? Oh yeah. Okay, let me see. Oké, Penelope. Positie is ingenomen met je It the kick spin. Ik start het apparaat. Well, it's a spinning emote. Naar metalen structuren. That's for sure. Lijken op een kist of kluis. Of iets waar de schatkaart in wordt bewaard. You wanna see the loots? Hola, go to sleep. You were my bad luck charm the last time. Hola's just like, what the fucking chat. That's the worst I've ever seen. Imagine, Hula, who has watched more Sly 3 any% run streams probably than anyone else on this entire fucking planet, says that he hasn't seen anything worse ever. Dude, that's a fucking feat right there. I've never... This is the worst I've ever seen. Nee, we hebben nog niet gedownload. De stukken zijn nog heel. De schijf is kapot, maar we kunnen de gegevens nog ophalen. Maar hij is kapot. En ik It was, it truly was. als iemand iets wil pakken na een fout. De schijf
schijf vernietigt zichzelf als iemand anders hem opraapt. nice comeback. Nice reverse there, Hex. Nice. Very nice. gegevens ophalen. Met dezelfde codebasis als de schijf zou hij de inhoud moeten kunnen downloaden. Dat is het. Gebruik de auto om alle gegevens op te halen. Zodat we weten waar we moeten toeslaan. Goed stuurwerk, Penelope. Ik registreer een gedeeltelijke download van dat schijfdeel. De piraten zijn van slag na het zien van de zweefschijf. Ze houden niet zo van technologie. Jouw radiografische auto valt wel op. Volvo We moeten 240. alle spectrometergegevens hebben. Wacht, momentje. Ik heb het. Er staat een grote kist bij de bovenste ramen aan de oostzijde. Kom op! Okay, let's try to take this. Yeah. Deze deur is op slot, maar je zou de steun van de bovenste loopgang kunnen opblazen. Can I? Niet slecht, Bentley. Coins! Dit is hem! Ik heb nog nooit een veiligheidskist met zoveel vallen gezien. Ik weet niet. Lijkt heel gemakkelijk. Als ik mijn sleutelset had, zou het een makkie zijn. Echt waar. We gaan terug naar de Panicking startplaats asses. en halen je gereedschap. This isn't anymore the. This isn't anymore the second cutscene skip in Dynamic Duo. It's the panicking ass trigger skip. It's a 343 panicking ass trigger skip. Yes. Prima, maar ik denk dat ik het Second boss in Spyro. How many bosses are there in Spyro? kaart van Dolkijn. And Albie's using the bit emotes. Finally. I've waited for this for a long time. Albie, you just used that bit emote for the first time ever in this chat. Congrats. Hi, Nave. Fucking finally. Ik ben oké, maar ik lig ergens bij de voordeur. Ik kan niet terug naar de schuilplaats zolang de bruggen openstaan. Ik red je wel. Jack 3, tutorial, learning, perhaps, maybe, Yeah. Hou vol! Still gotta get some loot. We're gonna see another journey for loot. Ik zie helemaal niks. Ik hoorde de brug vallen, maar ik weet niet of het vlinder is. Oké, ik heb je. Juist, daar ben ik. Tuurlijk, ik hoor je. Oké. Ik kom naar je toe. Oké. Juist, ja. Ik heb je.
Penelope! Bentley, bedankt. Ik had het echt even benauwd. Je hebt mijn leven gered. Yeah, this chat, yeah. Laten we gaan Nice. kijken of het stof geen blijvende schade heeft aangericht. I mean, because it's taken from a cutscene where Murray's just, you know... Well, okay, I'm gonna say that after this cutscene. Now... No loot. I'm utterly fucked. So yeah, because it's from the episode 4 outro cutscene, just a close-up on Murray's mouth. It looks kind of scared a bit. It's kind of like a bit of a scared pog maybe. It just has the hint of fright in it still. Or like, kind of like, what the fuck am I doing? Vibes. Dat is precies iets voor iemand met zulke destructieve neigingen als ik. Je zegt het. Schakel de havenpolitie uit. En I need 200 coins. als we een piratenschip God hebben damn it. gejat. Het lijkt alsof Sly de sloep heeft losgekregen. Succes met Roos. Okay. Oké jongens, Murray roeit en Sly bemant het kanon. Houden er ingedrukt om verder te kunnen. Goed zo jongens, jullie werken echt goed samen. Want we zullen voorlopig niet meer uitdragen. Jullie gaan goed jongens, maar het tempo moet omhoog. Daar is de havenpolitie. Ze zien er aardig bepanserd uit. Okay, let's see this bolt bash. Je hebt gelijk Sly. Murray moet met zijn sloep... My both bashes have not been great recently. Oké, ik ben het zat om kanonskogels te ontwijken. Tijd om wat schedels te kraken. Zodra de bepansering weg is, kun je ze met een trefzeker kanonschot tot zinken brengen. Vluchten, jullie havenpolitiehonden. Ik zal jullie eens even rammen. Ziezo, opgeruimd. De pansering weg. Okay, missed. Hier op het hout. Hij is schoon. Schiet hem maar. Goed schot, Sly. Did I take damage though? I don't think so. Okay. Okay, this health is still, well, somewhat So I think I'm gonna try to land like maybe 3 hits on the cutter and then back off for a bit. Alles heeft een zwak punt. Kijk maar naar de mast. Die hebben ze al eens vaker gerepareerd. Sly heeft gelijk. Die mast halen we met onze gezamenlijke... We do a little boating. We kunnen ze afschieten. Wij houden vol. Ik wil niet laf klinken, maar het lijkt me beter de schoten te ontwijken. Of we ontwijken, dat werkt ook. So yeah, this health, I'm not comfortable in just, you know, YOLOing it. Fuck off, cutter. Well, that hit landed. Okay. At least didn't die. Krijgt het weer voor elkaar. Goed geschoten, maat. Zonder jou waren we al lang tot zinken gebracht. Zeg, als jullie klaar zijn met flink vlooien, zien jullie wel weer in de schuilplaats. Doei! Insane time save. Hi Val. Okay, loot. Now, I'm actually gonna check the fucking flashlight guards here. No loot. Oké, Sly, tijd voor de hoofdattractie. Hier heb ik naar uitgekeken. Elke dief droomt ervan ooit een piraat. That would have literally been fucking any percent with cheat strats. Het wordt fantastisch. Yeah, we're screwed. We're fucking screwed, boys. Je enthousiasme beteugelen. Als de wacht je opmerkt, staan ineens alle wachten aan dek. We're absolutely fucked. Geen van kans meer. Kom op, vriend.
this run, the coin count, like the coin balance of this run, it started out well in Octavio Snap, but after Octavio Snap, ever since after Octavio Snap, the coin balance has been absolutely horrendous. Ze hebben mijnen gelegd sinds ons vorige boottochtje. Heeft ze denk ik wel even wakker geschud. Schakel deze jongens uit. Stilletjes. Oh. Of course the cycle is bad here. You know what? Guys, don't worry. I just reset the cycles to get loot. Yes, absolutely, that is why I failed the job there. Yes. Oh, and this guy has loot too. Back off a bit. And all of a sudden, we're just fine. Gotta make this though. Nay! Nay! I tried to go ham. Okay, okay. This is gonna be a really bad split. Okay. I don't need your loots anymore. Okay, this time for sure. He stopped? The fucker stopped? Okay, coins. Okay, jongens. Oh well. At least we're getting coins now. Hey Sly, jij neemt de leiding. Zeilen is gemakkelijk. Met de L2-toets ingedrukt ga je naar links. En de R2-toets naar rechts. Yeah. Good night, Ola. We zijn bijna buiten bereik. Uitstekend. We zijn in volle zee. Sly, blijf de L2-toets en de R2-toets gebruiken om het schip Don't worry, guys. Don't worry, guys. We got this. I should still be ahead. Houd de juiste koers aan. Anders komen we nergens. Ik heb aangegeven waar het Dolkeiland ligt op de zeekaart. Klik op de rechter analoge joystick om de kaart op te vragen. But you know, the price of the coin count has been kind of hefty in this run. Jij bent de kapitein. Draai de boot en geef ze ervan langs met onze kanonnen. Als je ze van voren of van achteren beschiet, richten de kogels veel meer schade aan. Omdat ze de volle lengte van het schip afleggen. Hun mast is omgevallen. Thank God. En de klimtouwen zijn kapot. Kom langs zij en ga aan boord van het schip. Er is misschien wel een schat aan boord. And we're about 1 minute plus behind gold here. Van de oceaan zinken. Let's see how much. We zijn vlakbij het Dolkeiland. Vier het anker bij het strand. 1 minute and 13 seconds behind gold. Jij hebt de kaart, Sly. Selecteer hem als bonus en lees de aanwijzingen om de schat te vinden. De eerste aanwijzing is: ga voor de blik van het standbeeld staan om door het doolhof naar de schat te gaan. Well, had to pay a hefty price for setting the coin count straight. Unfortunate, but you know, that's the game for you sometimes. 2 loots, losing over a minute. Ze kunnen, dat is het. Volg de rest van de aanwijzingen op de kaart om de schat prima. Maak je geen zorgen als je in de kaartmodus kun je met de rechter analoge joystick je directe omgeving scannen. Hiermee kun je misschien de cirkel van palmbomen uit de aanwijzing vinden. Ik denk
dat je de kaartmodus moet verlaten om deze aanwijzing op te lossen. Kijk om je heen met de rechter analoge joystick voor het eiland met Grootvader schat. Hou eens. Ik wil niet opscheppen, maar ik kan goed scheppen, man. We helpen allemaal, Sly. Switch to alt. Nou, Dimitri, het is jouw buit. Aan jou de eer. Met alle plezier. Yeah, like De koper the bij coin mijn count that I zij. always want to aim for is In de roos. De is superduikuitrusting die mijn diepzeeduikstijl 354 coins, because that will give 1700 coins on average. Kijk maar. De uitrusting past bij mijn pak. Ik kan So dansen, it's duiken en the furthest away from 1800, aka push attack, but also furthest away from 1600 at the same Jullie time. de slimste man van de 7 zeeën konden beroven zonder gevolgen. Ik ben misschien wat te laat voor het openen van de kist. Maar niet voor het stelen van het goud. Laat Penelope los. We kunnen een deal sluiten. Penelope is haar naam. Dat klinkt als een gedicht. En haar haren ruiken zo heerlijk en zoet. Geef die kerel een knal. Geef die kerel Hij doet daar iets aan. Hij is een ongenadig. Ai, we hebben het helemaal goed. Ongenade. Scheer jullie weg. Terug naar jullie schip. Dit goud is nu van mij. Of zij gaat eraan. Zeg het maar. Jongens, we hebben niet veel keuze. You know, that dialogue didn't even have time to appear on screen completely. Only Dutch moments and Norwegian Penelope, moments. doe wat hij zegt. Blijf hier leven. Wij redden je wel. Ik vertrouw op je. En ik vertrouw erop dat jullie je wegscheren naar je schip. Scheer jullie Damn, lost a lot of time in Battle on the High Seas, but oh wait, Battle on the... that's what the job is. Was a really bad Battle on the High Seas, last minute and 12 seconds. Damn. Yeah. 113 gold, as expected. I can still lose 3.5 minutes to my golds. Holy shit. Insane. Mesh X. We're gonna get a few coins more here, as usual. 362. Oh my god, that's above 354. It's almost 20% likelihood to get push attack. I'd probably be pretty rusty with the gauntlet push attack any percent strats. Men zegt dat in deze diepe, troebele wateren het monster leeft. Nightly Let goed op. activities. Sorry Bentley, maar ik zie niks in deze mist. Als je zeemonster hier zit, dan vinden we het nooit. Of course you do. Zoeken en uitvinden waarom de piraten er zo Yes. bang voor zijn. Bandenkoning, heb je nog wat Bandenkoning. waarmee we de boel kunnen verlichten? Zien we het monster misschien gemakkelijker? Mijn vuurwerk is geen verlichting. Het geeft een prachtig schouwspel. Maar dat is in een mum van tijd verdwenen. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Met zo weinig zicht kunnen we op de klippen lopen. De boot kan beschadigd raken. Seems like a decent split here in PB. Oké, nou dat is Might save time, might not. Het zeemonster zit achter ons aan. Zeemonster. Ga beneden deks. The en laat ze Z-monster. landen. Ik zal dit monster The kennis laten Z-monster, maken met imagine. mijn vuurwerk. I could see that being a nickname though. The Z-monster.
absolutely could see that. Rude gratin getting noodles. Kijken. Zie hier, de pandakoning, jouw meester. Verstop je onder water. Verstop je voor je eigen bestwil. Het schip wordt naar onder getrokken. Als we te ver omlaag gaan naar één kant, zijn we zo goed als gezonken. Average RNG, yeah. Deze hoek is te extreem voor de boot. We nemen water in. Holy shit, that was slow. I thought it was going well. At least like halfway through. Excuse me, what? Okay. Well, fuck. We're not gonna save time here. Zal ik... Ze zijn allemaal weg. Cooper, we hebben je hulp. Why is the Pepsi Max always gone? Ik ben hier. Wat is er? Bescherm de boot terwijl ik beneden snel meer vuurwerk ga maken. Doen we. Bentley, hou jij het gevecht in de gaten? Letter moet toch op zijn laatste benen lopen. Ik bedoel, wat heeft hij nog over? Ik zou zeggen, nog 100 voeten en een dozijn tentakels. Zo mag het goed. Maybe. Maybe. Okay. Een idee. Sla op de tentakels als ze vastzitten aan het schip. De zuignoppen gaan dan vastzitten en dan moet hij misschien omhoog komen. Je hebt hem. Hou vol. Okay. I'm not gonna stay here. That's a really bad split. Unfortunate. Very sad business. En mijn familie waardig. Jij hebt hem klaargemaakt voor mij. Dat was een coole actie-reactie, bros. Jullie twee zijn top. Goh,
Zou jij de geest van dit schepsel kunnen hypnotiseren? Hoor daar dan. Hoe je het doen? Het is een briljant idee. Maar denk je dat het zal lukken? Oké dan. Maar neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen. Wat probeert hij te doen? Onze nieuwe uitweg bezorgen op zee. Meester, laat ons niet alleen. $28 to gold. Well, that gold is relatively strong, but yeah. Points. 37-1. More coins? We komen dichter bij een van de rode zeerovershonden. Alle hens aan Okay, Hex, ready to give me percentages soon? Afgezonderd van de rest van de vloot. Ga aan boord van het vijandelijke schip zodra de mast is gevallen. We moeten het zelf dus voor de rest van de clan zien te vinden. Met wat planning kunnen 382 is your final number. en ga aan boord van het vijandelijke schip. And here we go. Schakel de kapitein van het schip aan. Dan zullen zijn huurlingen zich meteen overgeven. Okay, 383. 239? Okay, we're not getting push attack at least. En de beste plaats om aan te vallen gemarkeerd op je zeekaart. Okay, gotta get more coins. The frames. Holy shit. Can I like move? Can I like play the game, please? Thank you. Maak jullie klaar. Het gaat zo meteen losbarsten. Het is 3 tegen 1. Je kunt het wel slaan. Gebruik dat zelfstrategie. Dan zullen we zege vieren. Oh ja. Okay. Je kunt aan boord gaan om naar buiten te zoeken. Maar we hebben de coördinaten voor de rest van de vloot al. Average. We komen in de buurt van de grote. Okay. Het is 4 tegen 1. Let goed op en blijf uit de vuurlinie. Dit zal niet gemakkelijk worden. Okay, we got this pattern. Er is een gat geslagen. Ik maak het wel. Pak aan. We maken steeds meer water. Ik doe mijn best. Nee. Okay. Can I just like... Hij is een varende schipschijf. Jaag hem naar de kelder of plunder hem leeg.
Looks like time's up to me. Dat is de laatste van de rode zeerovershol. That should be enough. Is er geen kans meer op That should be enough. That's definitely enough. It's gotta be enough. I'm certain. Yeah. So, Bilde, yeah. Yeah, but I did ended up needing even the final loot. The final ruby, I needed that. Although technically I didn't need the small diamond. We're still preserving, it seems. We zijn vlakbij het scheepswrak. Gooi het anker uit bij het strand. Klaar met je uitrusting? Ik heb de gear, het macho zwempak en meer pit dan jij voor mogelijk Mhm. had. Ik ben een hit met superstiep. Cool, Daddy. What? Ik zou die opgeblazen lucht maar eens uit de duik No noodles? Yo, met een beetje bling. Hey man, probeer maar Hi, wat je wil. Dompe. Maar jij zou nooit mijn essentiële stijl weten te vangen. Ongrijpbaar en onaantastbaar. Maar maakt niet uit. Loop voor die praatjes van jou. Je hebt je eigen leven. Mooi. Je doel ligt voorbij het rif. We zoeken nog wat meer van deze kanonschot versterkingsring. We varen de boot boven het wrak en laten een mand zakken waar je ze in kunt doen. Cool, bro. Ik pak een stel van die ringen en drop ze in je mandje. Big time. Vet! Hey, wil je diepteverbeteraars voor je duikmasker? Dan zie Still je de going, haaien still beter. ahead. Still ahead. Hey duiker, gebruik de actietoetsen om naar voren, links, rechts en terug te gaan. Met de R1-toets schiet je de harpoen af. We hebben het schip verlegd. En laten de mand zakken waar je de kanonsringen in kunt doen. En blijf uit het open water. De stroming trekt je mee naar je ondergang. Uitstekend! Deze kanonsringen zullen van onschatbare waarde zijn in de strijd tegen de doodskop. Zonder deze upgrade maken onze kanonnen nog... Dat is 2. Nog maar 4 meer. Je bent geweldig, Dimitri. We hebben een paar kanonsringen aan boord. Maar we hebben een hele set nodig. Je zit op de helft. Nog maar 3. Nog maar 2. Nu nog maar eentje. Perfect. We halen de spullen op. Nu
bent een 24 karaat schouderster in het Cooper-team. We zijn klaar voor de Hi Jackie, congrats on finally getting We home. zullen zien hoe slim Lefree is met een kanonskogel op zijn kop. Guys, I think we have to reset. I lost too much time in this split. Unfortunate. Okay, so I think I finalized the font for the splits, and Sonic told me yesterday to make the texts bigger and stuff, and well, I made the times bigger by 1 font unit, but I didn't touch the text font size from yesterday, because it would have fucked up the alignment of the live split entirely. Kinda a bit. I tried, guys, I tried. Oh yeah, I don't have push attack. I'm a fucking idiot. Keck W, fucking... Okay, I gotta remind myself. I don't have push attack. I do not have the gadget. Please. Stop autopiloting. Fucking hell. Okay, I got a ship spawn over there, so there should be 1 less ship spawning here. Should be. Come on. You do not have. Alle hens aan dek. We gaan ervoor. Het is hier krap om te zijn. Wow, I wonder why I missed that push boost. Sauna. I saw it coming. I saw it coming. I reacted too soon. Why? Why? Imagine that happens. Okay. Wow, dude, fuck this. Fuck this right now. Fuck my butthole. I am insanely tilted right now for this fucking shit. Fucking, what the fuck, dude? Come on, please. Oh my god. Lefree's masten zijn om. Ram hem en spring So yeah. Okay. Why did I choke? I know exactly why I choked. So why did I choke? Niet zo slim om aan boord van een schip met 100 piraten te springen, Cooper. Is je staf sterk genoeg om al onze schedels te kraken? As we know, the strat with that Luffy ship is to turn to one of 2 directions based on which way the ship turns first. You look at where it turns, and you turn according to the ship. The ship turns right, you turn right. The ship turns left, you turn left. The thing is that if your reaction time is too fast, too quick, you start holding either L2 or R2 too fast, the fucking pattern movement manipulation is not gonna work. That was really bad though. Like that was really bad. Like the PB
PB chances got a huge hit there instantly. Zij is zo slim dat ze morgen vroeg al vrij is, waarna ze gewoon je beurs steelt. Dat mokkel zal nooit uit de schedelfort kunnen ontsnappen. Ze is geboeid en dat zal ze blijven. Totdat ze toegeeft dat ze van me houdt. Ondanks mijn fouten. Wel nu! Tijd om je aan de haaien te voeren. So, Jij bent de kapitein. gotta play extremely well after this point now in order to PB. Especially play good in Gauntlet because that's the only time save basically that I have left. Achter hem aan! Hij is de vlaggen! Ik verklaar de oorlog! Opschieten, Murray. De hele stad zit ons te beschieten. 2 galleons. Zet me af bij het dok. Weird spawns. Ik ga Penelope bevrijden. Hou de boot heel. Daarmee moeten we ontsnappen. Geen krasje. Schiet nou maar op. Sly, er is een route achterom naar het schedelfort. Spring op de drijvende dozen. Penelope en ik hebben pad uitgezet naar de top. I am a minute behind gold. Actually, 1 minute and 5 seconds. 1 minute and 7 seconds. Le Fouille. Oh, hij is goed. De landrot is er helemaal ingestonken. Denk dat hij de slimste man op de 7 zeeën te slim af kan zijn. Those galleon cycles, well, you know, those cycles happen if you fuck up. So I try to see if it works to just wait out the Luffy ship, try to get in front of it, because the Luffy ship just literally stops at a certain point. It can't go outside a certain area. There's an invisible wall, basically, for Luffy's ship, but I can go a bit further, and if I go further than that, then I'll fail the job. In de havenmonding. Als ik in diepe wateren kan komen, kan ik hem kwijtraken. Maar Sly! Hou je hoofd koel. We zijn er nog niet. Verdorie, het lukt om de zee te bereiken met deze wind. Jones! Hi, kapitein. Laat de kanonnen en maak je klaar. Als de wind ons niet genadig is, dan vallen we terug op ijzer en kruid. Vuur! Speedy Gauntlet. Well, if your it depends on what is your threshold for speed. If your threshold for speed is sub 230, then the Gauntlet is not speedy, with only rocket boots and feral pounds. Geef jullie schip over! Sorry, Luffy, maar ik denk dat dit water diep genoeg is. Diep genoeg om jullie graf te zijn. Guru, letter, nu! Allemachtig! Is dat Blätter? Blätter! We zijn verloren! I mean, I do have this clip that I just uploaded, like, yesterday, 2 days ago, of me completing the Gauntlet in 2:32:06 with only rocket boots and feral pounds. You can find it if you go to my YouTube channel, Remo Asar, and scroll down a bit. Eén toets om ze te verpletteren. So this is the last big single cutscene skip in the run, the episode 5 Operation cutscene skip. When you look at the graph, it's kind of weird since there's like a couple of big drops, really. Thsi, nog 3 te gaan. Like EP4 was pretty good, actually. EP1 was also pretty good, aside from the Octavia fight. But EPs 2 and 5 have been pretty bad. I mean, EP5 has been pretty polarized, since Talk of Pirates was good, Battle on the High Seas was good,
Deep Sea Danger was good. Hou vol, goeroe. Nog maar 2 over. Dynamic Duo was good. Otherwise, kind of meh. Nog een keer. Alleen iets 1, langer. 2, Ben jij dat dan? 3, Ik kom je hebben, 4, Penelope. Hou je 5, vast. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and... Klaar. Gebruik de linker dan ook een joystick om de springen en weg te duiken. Kom terug. We're losing a lot of time here. Slimste man van de zee. But Luffy kind of saved us a bit here. Yeah, I could have lost over a minute. This is comparison to some of best. Like, look at that episode 4. Holy shit. Played really well in episode 4. Definitely a sub 1, easily. I mean, grapple cam breaking was kind of bad though, now that I remember. Yeah, but that EP5 was atrocious when you look at the comparison to some of best. Al die herinneringen, ze nemen me steeds terug naar dezelfde plek. Plat gedrukt worden in de vuist van een genetisch experiment. Geen flitsende manier om aan je einde te komen. Jammer eigenlijk. Net nu we die grote bende waren. Nou ja, bende. Meer een groepje zonderlingen. Maar in elk geval, we waren een team. We hadden echt heel veel mogelijkheden. Zouden flinke kraken kunnen zetten. We waren er zo dichtbij. De deur naar de Cooperkluis stond op een kier. Maar die dokter M. Hij zou zijn verdiende loon moeten krijgen. Had ik maar kunnen zien wat erin zat. Een verzameling van wat mijn familie had bereikt. Zou ik het waard zijn geweest? Zou mijn vader trots op me zijn geweest? Of zich hebben geschaamd? Vreemd. Maar ik ben bijna aan mijn einde en ik kan alleen maar denken aan hoe laf ik ben geweest tegenover Carmelita. Als ik naar Bentley en Penelope kijk, is het duidelijk waar het leven om draait. Als Carmelita hier was, zou ik haar vertellen wat ik voel en er niet meer omheen draaien. Ik zou onze professionele meningsverschillen opzij zetten en er iets van proberen te maken. Maar dat kan nu niet meer. Laat de pijn ophouden.
So, episode 6. Wait, this is the episode that I've been doing for several days now, in different categories. This should be my best episode at the moment. Horrible start though, I'm like 6 seconds behind gold already. Zo, dus je hebt vrienden. Ik heb een schop gestuurd. Ze staan gelijk. Yeah, this is a pretty bad split. Damn. Let's fucking go. Van de politie mijn huis binnen. Ik zorg ervoor dat het recht zegeviert. Recht? Ik ben hier het slachtoffer. Ik verdedig mezelf tegen dieven. Lijkt er meer op dat je deze man probeert te vermoorden. Deze man, dat weten jullie toch, is Sly Cooper. Je bent zo doorzichtig als dat je bekrompen bent. Cooper is een misdadiger. Ik ben hier om hem en alle overtreders in te redden. Ik ben geen overtreder. Het was zelfverdediging. Laat eerst Cooper los. Dan praten we verder. Sorry, mevrouw de agent. Ik vertrouw je voor geen cent. En ik doe heel veel voor centen. Not a great run going on by any means, but we can still pay me. We can still pay me. Waar niemand haar meer zal vinden. We can still do it. We can still get this bread. En nu zoekt die staf. Ik kan niet geloven dat die idioot hem gewoon naar me toe heeft gebracht. De gek. Hij is net zijn vader. En So, I was 27 seconds behind. So I'm gonna need 28 seconds better EP6 than in my PB. My EP6 in PB was 34:02, so I'd need at least 34:04 episode 4. And so I'd basically need like sub 34 episode 6 to PB. Hi Whatman. Als hij weer gezond was, Hi Sturen. zou hij vast en zeker willen dat we zijn familiestap zochten. Gewoon dat ding grijpen. So let's check my stats here a bit. So Cool, hè? My main man, bro. Dat zou wel al te gemakkelijk zijn. So after coming back, I've done 5 Dr. M heeft die overal rondom het eiland uitgezet. 5 full game runs, and I've had a 33 3 times and a 34 2 times, but one of those 34s was in PB. So I guess with this strat, on average, given the fact that I've also practiced episode 6 recently a lot, it should be likely to get a 33. More likely than not. Yeah. Nadat je bevriend bent met ze, volgen ze je overal. Lijkt de school haaien naar de moed. Het lijkt erop dat Dr. M een automatisch marineafweersysteem heeft geïnstalleerd. Prima werk. Zoek nog meer haaien en blijf doorgaan. Shit. Yeah, the shark is gonna turn this way here. Better to just death abuse.
There's no way, yeah. There was no way that it was gonna happen. I've played this job so many times that... Okay, I'll tell you after the job. After I'm done. So, I've played through this Deadly Bite so many times recently that I know that if I hit the buoy from a certain angle to a certain spot with the shark, I know how the shark is actually gonna behave after the little cutscene where Guru spins the cogwheel. I actually know exactly what the shark is gonna do after, because it depends on how do you hit the buoy. It affects how the shark will behave after the cutscene. Bentley zorgt voor Sly. Hij wil dat het je klaarmaakt voor de missie. Oei, de schildpad vraagt om de scuba. And I actually even did notes on it, so in NG Plus runs I'm just gonna try to... This is actually so intricate that there's a difference between NG Plus and 80% runs. In NG Plus, because I just hammed through the entire fucking thing, I'm gonna hit the buoy with the first shark on the right side. But in 80% I want to hit it on the left side. And then after the cutscene I'm just gonna do the wolf thing, do the shark thing, go get the next sharks, and then every time after that I want to hit the buoy on the left side of it. And I don't even want to hit it a bit on the left side, I want to hit it like noticeably on the left side. Yeah. Then we're gonna go to the Dark Current strats that I found out recently. So you have to shoot Dr. M 32 times in this job. 32 times. Okay, looks like my PB missed one shot here. We're not gonna miss any of them. Right? Right, chat? So 32 hits, so... The 8th hit should always go to the mouth. Like, Dr. M will do certain patterns every time if he has certain health, and if certain pattern has been completed a certain time ago. So, 8 shot on the mouth, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, closing on, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, up, 18, 19, 30, down. I missed. Fuck. Well, that is the hardest shot to land, though. The one where he comes back down.
Oh yeah, last 1.5 seconds to gold. Again, pretty much tied with PV. So the idea is that when you shoot the mouth, it's gonna interrupt that attack pattern. If you would keep on shooting Dr. M, it would not interrupt it. Insane time loss. Sag. So you want to interrupt the second attack. Like second time Dr. M pulls you into the shark. You want to interrupt that attack as fast as possible, because that'll interrupt Dr. M going up 2 times, and you'll know exactly when Dr. M is gonna go up. It's either after the 16th or 17th hit. It doesn't really matter. It doesn't really matter if it's after the 16th or 17th hit, but like you can just hit him. You can just aim upwards and he'll go up and you'll hit him. Yeah, Lucas, and the thing is that with the 311, I mashed pretty hard, so the only way basically the route to beating that is just to mash harder. Maak je geen zorgen, ik voel me prima. Heeft Dimitri mijn staf gevonden? Nee, dokter M heeft hem te pakken gekregen. Dan moeten we gaan. Je gaat nergens naartoe, vriend. Elke poging om naar dokter M of de Cooper... Sonic, you can beat that. I can count on you. You'll get the lower 311. Penelope, heb jij gedaan waarover we het hebben gehad met je radiografische auto? And you can see that I even had worse mashing there than in my gold, because I lost 1.9 and not 1.5 to my gold. The 0.4 extra lost was just me being like mashing slower, basically. I'm gonna work on my mashing. Laat maar zien dan. Panda koning, kun jij de radiografische auto naar die pijp schieten? Met vuurwerk vliegt die als een boom. Okay, can we just incredibly somehow get a lap skip here that would save the run? Okay, I'm ready, I'm ready. That's not how you should start this job, Mrs. Penelope, I'm sorry. Wrong pronoun. Nee. Get fucked, every one of you, get fucked! Any lap skippers? Gotta do this. Sorry, dat was met opzet. I'm gonna go from the inside. I'm gonna go from the outside. Then I'm gonna go for the outside again, and... Nah! That was so close! That was so close! Why? No! Salty as fuck! Damn! Damn! Why? My goal in these full game splits just they don't even have the lap skip because it's so rare. It's more common in the NG Plus where the car respawns on the track directly onto the tracks. So it's easier in NG Plus. But regardless of it being
easier on the NG Plus, both of my cheat percent and any percent episode 6 any percent runs have the lap skip. That's why the incentive to improve those PB is kind of low, even though the gauntlets suck in both, basically. Okay. Met de geleiderraketten uit de weg maken we een kans om het luchtruim op te eisen. Ik doe mee. Yeah, you know, like Lucas, it's all about strafing, optimal driving. If you drive fast, like faster driving equals faster kills, which equals faster spawns. So it's like a chain reaction, which results in the lap skip being achieved. Om de koepels uit te schakelen, moet je de sensorbak vernietigen. Die komt alleen korte tijd bloot te liggen nadat een raket is afgevuurd. Goed geschoten. Mooi dat beneden op die radarkoepel heeft uitgestaan. Anders zou u zwart zien van de geleiderraket. Achter jou aan. Insane map. Ze lanceren hun vechters. Deze vleermuisschilden zijn uitgeschakeld. Pak hem, voordat ze weer actief zijn. Okay. The double. The double. The double. The double. In de lucht. Zo goed, zo mooi. Het wordt tijd dat hij voelt hoe het is om tweede te zijn. Ik ben de heerser hier. Daarop. Op, jongen, weer. Dat ding lanceert verkenners. Je moet ze uitschakelen met je raketten. Zwaaien rotskogels rondom de hen. Die zijn goed genoeg voor. Dit is prachtig om je zo te zien rond zoals een vlieg. Dans, vlieg, dans. Ik ben je volgenmeester. Jij doet wat ik beveel. Guys, you ready to gold? You ready to gold, motherfuckers? Let's go. Don't soft block. Dit werkt niet, Bentley. Hij lacht ons gewoon uit. Geef me meer tijd. We zien wel wat. Ik wil het nu uitvechten. Van man tot man. Unless I choke this one right here. Je bent gek. Let's see. That's kind of close. That's cutting it kind of close. Maybe it's a gold, maybe not. Was het soms mijn oude vriend McSweeney? It's pretty goddamn close if it isn't. Staf te pakken te krijgen. Nee, mijn jongen. Ooit werkte hij een examen voor je goede oude pa. It's at least a high 556. Staan zijn zoon te vermoorden. It might be 555. Kijk maar naar de leider van jullie bende. Might be. Bentley. Bekijk het maar. We zijn vrienden. We staan op gelijke voet. Waarom heet het dan de Cooperbende? Hex, remember that I split differently.
my split location is like 0.8 seconds before the community gold standard. Bastring. Did you take that into consideration? Yeah, true. Hello, Mr. Lazy Dick. Well, we're behind still, and we're gonna be behind after this split, but I have a lot of time save in Gauntlet. If I can nail a Gauntlet, we're really close to PBing. Or a lot closer at least. And then I just have to get the death abuse strat in stand your ground, and then the Dr. M fight, the last split will be cheese. Literally unfailable. It's Gauntlet time, but without push boosts. I might actually just end up playing it safe and not even do the super jump strat. Boo. Boo. Okay, let me see. Let's see it. Better at this than I thought. It was a small goal. Damn. Low 556. Boo this man. What? We're gonna see the true old any percent strats. Deze plek is ongelooflijk. Imagine playing it safe. Possible time save. 59 seconds. It's now or never, boys. It's now or never. Let's do this. Let's do this. Oh man. Yeah, Riley pressure. Mijn voorouders wisten wel hoe ze moesten inrichten. Enorme stapels goud. Deze plek is opgezet door Tutankhamon II. Hij verwierf zijn fortuin in dienst van de grote farao. Dat moet zo rond 1300 voor Christus zijn geweest. Sir Gallet van de Ridders van de Koepertafel. Illustre ridder en sluwe dief. Salim al-Kupar van Arabië. Men zegt dat hij de sluwheid van 40 dieven had. I'm choking so hard, dude. What the fuck? Oh no. De sterkste van de Coopers, Slayer Mac Cooper. Op elk schot breken met 1 rake klap. De Ninja spiraallanding werd geperfectioneerd door Ryoichi Cooper in het feodale Japan. Henriette Eenoog Cooper heeft de zeeën bevaren en piraten bestormd. Okay, Zal wel wat op haar lijken. I'm actually gonna have to wait here. Okay, let's go for it. Tennessee Kid Cooper leerde vechten langs de spoorlijn in het Oude Westen. Het Victoriaanse Londen was de thuishaven voor Thaddeus Winslow. Naast een dief was Otto von Cooper een groots luchtacrobaat en monteur.
Dat moet het werk van mijn vader zijn. Hoe moet ik hier doorheen? Hij heeft deze uitdaging gemaakt voor een Okay, beweging. so that was die ik pretty, nooit heb geleerd. Er staat niets over pretty Kom op, pa, sketchy. help me hiermee. But yeah. Goed werk, pa. Well, managed to save some time. Mary dit maar zien. Saved 40 seconds. Okay. Still lost 19 to gold. My Doe maar, goodness. Sly. Deze plek is voor jou gebouwd. We houden de boel je wel in de gaten. Okay. Now all we gotta do is to keep this lead. And Dit wordt de allerbeste slag. I imported the gold from the cheats onto this file. Okay, so guys, there's a new gold in town. It's the 455, and I don't think we're gonna match it in this attempt. Put on the Olaki. We'll finish the run. We'll play to the end of the run. Hulpjes van Dr. M. Ze moeten de deur hebben geforceerd nadat we het slot hebben geopend. Bekijk het maar eens zo, Bentley. Als jij in die kluis zat en Sly en ik waren hier, Here we wat go. zou hij doen? Dit ongedierte stoppen en zijn vriend beschermen. Inderdaad. En dat is... Go ham for the 556. Ga opzij. Ik ga een boel koppen in elkaar rammen en ik zou liever niet per ongeluk die van jou raken. Kom maar op, kakkerlakken. Ik heb hier een paar harde vuisten voor jullie om op te kauwen. Pak aan. What the hell is this guy? Ze moeten opraken. Dit lijken de laatste 3 te zijn. Er komen er geen meer. Hij... Ja! I tried, but unfortunately, the sub 550, I mean the sub 557 is dead. Je bent veel sterker dan McSweeney ooit was. Dat klopt, I mean, I didn't make even any, like, that much mistake. It was just a slow fight. It was just a slow fight. So, yeah. Oh, Reed. U zult merken dat ik de sterkere ben. So, ik hoef niet tegen jou te vechten, Bentley. Jij en ik zijn hetzelfde. Ik neem aan dat jij de technisch specialist was van de vader van this Sly. is gonna be like a... Jij kende de vader van Sly? Stil, barbaar. De grote mensen zijn aan het praten. Dat klopt, Bentley. Ik weet hoe het voelt om te werken voor iemand die je minder... I'm gonna lose time here. This is gonna be like 22 seconds to gold, probably. If I get the death abuse, this is probably gonna be like 22 seconds to gold. Samenhorigheid. Dat is wat hij je laat denken. Een manier om je in het gereel te houden. Nee, dat is wat ons tevreden en in leven houdt. Dat is Go waarom ham we or go proberen home. om je te stoppen. En ik ook. Okay. Goed, Cooperbende. Ik heb het geprobeerd. Barbaar aanval. The box is there.
Deze kerel is sterker dan hij eruit ziet. Heb hulp nodig. Bentley, die standbeelden lijken wel oude bewakingsmiddelen. Misschien als je de schat... We got it, boys. We got it. Goed gedaan, We got the death Bentley. abuse. Maar dat was een zinloos gebaar. 2 seconds and full Volgens de health for zender die in Dr. de M. stad van Thsi zit, is hij zojuist het Looking heiligdom pretty good. Looking pretty good for the PB, guys. van de positionele We're on a gegevens road to a makkelijk small langs de PB hindernissen here. komen. Die hal is Not even a alleen voor de 556, but a lower 557, guys. We can do it. One split left, and it's not even particularly hard. Hij ontsnapt. Wat moeten we doen? Ik verzin wel wat. Let's do this, guys. Let's do it. Bentley, Hype. PB hype. geweldige plannen maken. Record hype. All I gotta do is to not choke. Oh yeah. 22 seconds. Of 20 seconds, as I expected. Let's fucking go! Yo, Knist! The small PB on the way. Oh no, the pressure! Oh no! Oh no! The choke is gonna happen. Dit is ongelooflijk. Geweldig. Hoe komt Thaddeus... You're here to witness this. Volgens mij doet hij het niet. Another one. Oh, hij werkt. We're gonna go for another one. Dr. M, mooi dat je dit allemaal gezien Is this the 4th record in like a month? Naar dit en naar jouw dood. Kom op, moeten we niet eerst wat big vechten? Ik praat alleen met mijn gelijke en Bentley zei nee. Let's go! We still have a lot of health. Let's go, guys. Let's do this. Last phase. Last phase. Okay, Mr. The Clutch Master! The Clutch Master! He still got it! He still got it! Dat het niet zo is tussen mij en Bentley. Je hebt misschien gelijk. Hij riskeerde zijn... Holy shit! Ik zou het zelf Holy shit, that was close! Je vader was... That was so close! We zijn allemaal... Almost died from full Ik health. maak je deel vanuit als lid van de koepellijn. Maar You know, if you land Sly in the fire with these iframes, you're usually done for it. I jumped out, I knew where Dr. M was landing, and I went for it! I YOLO'd it! I went for the fucking spiral dive. I was thinking that, you know, Dr. M might actually have too much health left here, so I might actually just die here. But I still went for it. I'm fucking dead. Goed om je te zien, liefje. Fucking done for. You will choke the Carmelita section, really? Like, really? Really, man? Really? Huh? No? This is gonna be 11 seconds to gold, so 5:57:22, calling it. Calling it. Niemand doet mij crimineel iets aan. Alright, how you 21. doing, me son? Very high one, though. Got it! Still, after all, Waar ben ik? after all that happened. Nee, After all that happened. je komt me bekend voor. Ik ben inspecteur Carmelita Montoya Fox. En wie ben 26-second PB. Jij bent mijn partner, agent Cooper. You can go to sauna. Have a good sauna, Mr. Riki. Okay, a quick review. The sum of best comparison, fucking atrocious. Episode 2 was really bad. I missed Lemon Rage CSS, that's like 40 seconds. But episode 2 was otherwise really bad as well. EP3 was... it was kinda meh.
en weigerde te vluchten. It was okay. It was fine, I guess. It was just fine. Hij had zijn EP4 was really good aside from grapple cam breaking, but overall pretty good. EP5 was very polarizing. Some parts were pretty good. Some parts were really bad, like X marks the spot and the operation were really bad. And EP6 was kind of meh. Was kind of okay. I mean, that EP6 was kind of like average. My basic performance at the moment. My average performance right now, I guess. Maybe even slightly below that. Okay. There we go. You watched for 6 hours and got 1.5k points? What the fuck? Should I actually... I guess I should actually lower the prize amounts, dude. That sounds kinda... We hebben het hele eiland afgezocht naar Sly. En de Sounds bende like that's één voor één bij elkaar not a gebracht. lot. Maar vreemd genoeg wilde hij niet gevonden Oh, worden. thanks for the Zoals nice run. altijd Thanks for the liet hij een GG's, guys. visitekaartje achter. Oh, Maar bring dit that keer to next. was Yeah, het here. miljoenen Here's your waard. cat to next. Okay. De maanden verstreken. En toen Okay, Sly guys, nog steeds before niet you was go, opgedoken, I gotta ging say, Murray terug naar het oosten. I'm gonna be back. I'm gonna run this back. Maybe tomorrow. Maybe today after that. But I'm gonna run this back. And I'm gonna try to improve this even further. So expect more Sly 3 full game streams very soon. Maybe even tomorrow. Or the day after that. This weekend. Hij probeert door te breken in het Salty professionele run racecircuit. back. De stokbusklasse. Revenge. Yeah. Het gaat goed. Hij heeft een We're gonna uniek go talent and om crashes improve te this time overleven even die voor further. anderen fataal zouden I know I can get a better time. I said the minimum goal was 556. 555 would be ideal. En dan is And er maybe natuurlijk even nog 554 if Penelope, I mijn nieuwe partner. get a really good day on the Echt way. waar, ik ben verliefd. For myself. Zij So there en we ik go. zijn een pad There we go. ingeslagen waar ik nooit van had durven dromen toen ik nog een We got the bende vormde PB. met Sly en Murray. But we're not Hoewel done ik yet. hoop We're not done dat yet. ik hen snel weer zie. We're gonna go for an even lower time. And Dit kan dus het eind zijn van Yeah. onze avonturen samen. Maar het kan We're ook gonna het go begin for zijn it. van iets nog groters. I'm not. De tijd zal het The leren. mouth, I mean the stomach. Ik ben een My stomach is tijdmachine not aan het full bouwen yet. om erachter We're gonna te keep going. Won't be here tomorrow. Oh no.